So niaje wase ni Alvato Maisha States. Hii ni Man Cave Talk Live episode 120, live Q&A, no filters, just real talk. Niambie kama sound iko fiti. Nasikia feedback hapa hivi, sijui kama ina flow vizuri. Down vipi? Nakuona hapa. Chelewa kidogo hapa kidogo, niko na shughuli fulani hapa hivi. Alafu pia nimekuwa missing in action wiki mzima. Siku get time ya kupost video. Tuna kama na try to monitor everything kama ina work. Dismiss, pass. Hiyo ni nini hapa? Iko sawa. Sawa. Tumeanza basi. So nimechelewa sana kidogo. Virox, you've been waiting for me to start. So my 10k challenge iko aje so far. Nangoja fika 10k alafu nasikia napata kamera. Nimengojea sana hii kitu. Reduce volume hapa hivi. So pia TikTok niko live na YouTube. For kwanza an hour ago, even get ni moja. So mtu wa first YouTube alikuwa na Locked and Loaded Edward Kamau 773. Edward 773 na maanisha nini? Maanisha nini? Don't 10k challenge bado iko. Napatiana, nimengoja sana by the way. Ngoja sana. But ni ile, I need to be more creative. Nimekuwa na hiatus tangu Monday. Video mwisho ilikuwa Monday. Because Albo, you need to be consistent. Sema, aujui, mazen niko caught up in mbaya sana. Niko busy sana. Sema in a few minutes, Virox, what's up? Kuna nini hapa hivi, kuna, hello, huyu ni nani? Always Sports. Always Sports mekumbuka from last time. Alafu kuna, yeah, we've been waiting. You've been waiting too, Virox? Mato, vipi Mato? Martin, wewe ni ule wa Plymouth ama? Hebu tuone. Ni Mato, when you're going to the MSP aircraft. Yeah, ni wewe. Martin, vipi Mato? Na unaishi Plymouth? Nikipata Facebook pia. Plain viewing. Nakumbuka. So hivyo bana, so kuna just follow bro. Through the eyes of history. What's that? Through the eyes of history. What's that exactly? Through the eyes of history. Just follow bro. What does that mean? Tumeenda Q&A. Sawa, naendelea. Kuna YouTube, kuna Mato hapa hivi alikuwa na MSP viewing area. Ni how many weeks ago, Mato? Sikumbuki poa. Ilikuwa 3 weeks ago ama so. Na hapa hivi ni Mato when we are going to the MSP viewing. Oh yeah, tulikuwa na yeye, hata nisahau kurekodio. Ningerecord by the way, ningerecord. Hata sijikafikiria nini, ningerekodio session yote. I didn't know anybody knew me over there. Nimeenda huko a couple of days tena after that. So tuone, asemaje kama 773 ilikuwa number Google ilinipatia after ili update Gmail yangu. Unaweza edit by the way. Unaweza edit uweke tu jina lako full. Hiyo tu ni ile inakupatia ile, kuna labda kuna Edward Kamau mwingine alafu na try to differentiate. So you can edit that. Unaishi wapi Plymouth Mato? Hauko mbali na mimi. No. So ndio hivyo. So last episode you wanted to do a live when you invited us to contribute to the live. I waited for like an hour, but it's like you didn't manage to do it. Nilirudi by the way. Ni vile kulikuwa na hizi connection ilikuwa shida kidogo. Basically 1 hour nilikuwa try kuconnect ile nijue how we can do. YouTube ni rahisi juu ni software. TikTok sasa sijaitumia ile live interaction na TikTok before. So what I did ni ile kuna maspika hapa sasa, kuna speaker, I can hear myself. Nilikuwa najua mbona nisemeaje sasa. Nilibidi ni bring speaker because kwa hii system hii it's either ni via headphone, hii hapa headphone. Spell is very uncomfortable. Angalia ni kubwa hizi zinakaa hivi. Unaona? Uncomfortable sana. So nimebring moga na speakers zingine hapa extra. Ndio ziko hapa mbele yangu sasa hii. Juu itakuwa ile interactive, ile unaongea na kusikiza. So kwa hii soundboard lazima uplug in speaker directly. That's what I did. Haiku work out poa sana.
ilikuwa kama last time, so ilikuwa ile a little bit, naona haiku work out. Sasa kuna speaker hapa nasikia, I can hear myself, umeona. So next time tutaifanya tu, sikujua kama walikuwa naenda kuona movie, nikisema sasa hii this is the sikujua, by the way walini surprise tu, umeona. So that's what happened. So ndio hiyo. So nini nyingine, siwezi make side pia leo napeleka watu hii birthday. What time is the birthday? 2? So an hour? We can roll in at 3. 2, 3, 4. Yeah, kuna birthday leo pia, birthday moja ya family friend. So napeleka huko hivyo after this. Wako hapa tu, by the way. So samaje, golf ngoja nione golf. Ebu tuone. Guy. Vilikumbusha siku zangu za frame. Guy Fafa. Anyway, ilikuwa nilikam kabisa. Nilisa ile story ya kuingiana juu. Nataka move kitu hapa. How do you move it? Ngoja hapa. Sasa nilifungua kabisa. Nile tu sikuwa nasikia sound vizuri. Unajua mimi ni mniu kwa kutumia kwa live mtumia YouTube Studio. Ni kaa download kwa kompyuta yako, ni kama app hivi. Alafu na stream. Una siku hizi ukiangalia kama the last year hivi nilikuwa na phone hapa phone. Alafu phone inakuwa TikTok. Nikasema acha ni try ku download the same app kwa kompyuta. So mtumia naweza washoaje sasa. Mtumia app. Ngoja nione. Niko na hii overhead camera leo. Iko on. Iko on. Sasa check hivi. Mtumia YouTube TikTok Studio. Naona ndio hii. Hii ni TikTok Studio. Naona hii. Unaiona kweli? TikTok Studio. So everything kwa live kwa hii black screen nime differentiate. So kwa YouTube natumia white screen hapa. Ndio hiyo. Alafu ni TikTok Studio. Unaona hivyo, so ni live kabisa. Alafu na monitor na masimu hapa hivi as we go. So hiyo ndio setup hiyo. So nilitry ku set up, alafu kuna siwezi mwezi una speaker. Kuna speaker hapa hivi. Hii, angalia hapa hii ni speaker hii. Unaona hii? Hii ni speaker. Kwa imesikin ni KRK, ni studio speaker hivi. So that's what it is. Natumia hizi speaker. So ilikuwa kama a little bit complicated ile story. Sikujua vile naweza get sound out bila speaker. Jisipendangi mambo ya headphone, hiyo nisumbua. Unajua ukivaa miwani kama hivi saa hii zimerest kwa masikio hapa, alafu niongeze speaker inanifinya ina compress kitu. So inakuwa uncomfortable kidogo. Yeah, that's what happened. Anyway, tutakuwa na time tu siku moja, najua one of these days. Naona. So Albo, question ni ile siku ulienda night shift. Aside from night shift, any emergency ushaenda like what? Like Albo, like hebu tuone ameendelea. Any emergency? Night shift ilikuwa snow. So snow, kauna clean up snow, what they do ni ile askuma snow from one end to the parking lot, karibu na parking lot. Alafu pile up. So when the traffic inakuwa less, people wamelala, tunakaa usiku, tunaitoa hapo hivyo naipeleka place nyingine iende kumelt. Tulipeleka kwa landscaping. Ilikuwa emergency hii siku ya ulienda night shift. Aside from that night shift, any emergency ushaenda like Albo W? Sasa kumaliza hiyo question. Okay, tulione. Like Albo, like we need your help etc, like emergency uliitwa tu wakati umelala. Kuna kitu hiyo. Panga. Lazima waniambie mapema. Any night shift utaambiwa a day before. Hakuna emergency. I mean, sometimes they might call you. Sema kama kuna maybe building imeanguka and something like that. Kuna hiyo emergency. Lakini sijai get any emergency. But in case, kwa sababu unajua kwenda kwa track peke yake, it takes some time. Track yangu iko kama 10 to 15 minutes away kutoka home. Lazima ni prepare lunch. Naona kuna vitu lazima nifanye. So, musema niambie in advance. Ikikuwa emergency, I can do it, but itakuwa very strange. Juu, suoga na watoi. Naona. Lazima umesho kuna mtu kwa hao. So, virus nasema nini? Shout out to Ikonini crew. They got robbed last night and need to find out who stole the camera in the studios last night. Nimeona kitu asubuhi by the way, mwaf. Ilikuwa funny by the way, the whole night niko na dream hivi, nimeenda kushoot mahali, hata mimi niko na dream, nimeenda kushoot mahali, alafu nikamaliza kushoot.
So what I did na camera, ile camera video, nikona make video. So camera nikaziweka kwa bag yake kawaida, zile mbili nikaziweka kando. Alafu nikarudi kuchukua more equipment. Kurudi hivi, my cameras were missing. Maze nimehangaika, na mbona kamera zangu naangalia na uliza wasee, kila mtu anakataa. No, sijui. Alafu nasema, is this real ama ni dream? Alafu nimeamka. Tena nimelala, dream imeendelea. So nimeamka asubuhi sema, oh man, I have to buy these cameras. Yani ilikuwa FX2 imeenda, naona A7 R5 imeenda. So, man, that's terrible. Imenikatia ni aje. Ndio nikaamka kania, wait a minute, mtu yeye akaniamsha ati daddy I want some nini, chakula fulani, chocolate or whatever, breakfast. Kajua kwa njaa. Sema wait a minute. Sikuwa event, ilikuwa dream. Alafu funny enough, dream I lost my cameras last night kwa event. Alafu leo nimeamka iko nini ni studio ai imekuwa raided na msawi. Mazee mkatia ni aje. Kuba hizo camera si cheap by the way. Naona. Kwanza imejika huko Kenya bana. Mazee. Katia, naona. Yeye ndio ba Kenya bana. Msana akona hustle yake, ana try ku represent, apatie good quality video na audio na kila, alafu mnakaa mna break in, mnamuibia camera. Naona. What the hell? Naona. Sijui yani. Hata baya zingine tu naona. I wish niko na down ningemtumia. Lakini sasa hata mimi tumekuwa slow kidogo na job this season. I think itaanza poa kabisa. Though last week tulikuwa na 2 days very busy, lakini ime slow down kidogo mpaka next week. Walisema sasa niulizo kasema they will need tracks after this week. After the 17th kitu kaa hiyo. Umeona? So mazee wakatia sana ni aje. Maybe mse camera bara na kwa podcast hustle yake. Hii ndio baya Kenya yani. Msaka hustle alafu na kama unamuibia. Unamrudisha nyuma tena. Nini hiyo bana? Anyway, nimeona kitu nimekuwa yani. Nilikuwa na dream hivyo usiku ni kama something happened to my cameras na nini. Unaona? So niliwatia hapo, niliskip moja. Ilikuwa hivyo ama ilikuwa hivyo Virox. So hopefully we'll do it one day. Hakuna shida. Frank asamane. Hapa. Ulingoja. Ndaifanya tu by the way. One of these days nitakuwa free. Unajua the only reason why imekuwa slightly kuna echo. Unasikia echo? Kuna echo, kuna speaker hapa hivi. Hope ningeitest ama reduce your volume. Kuna echo fulani hivi, echo ya speaker. Echo bado iko on. Sijui ni gani hii. Kuna echo nasikia kama speaker najisikia mwenyewe. So tutaifanya siku moja tu sijali. Utaingia hapa hivyo alafu utaongea. Naona you'll talk atasema vizuri nisiongee vibaya. You'll pour your heart out. Na hopefully itakuwa creative. Umeona? Nimepigiwa simu niko na bonga na kwa nani? Nimeakiziwa hapa hivi, hebu tuone. Eric amsemaje, like Albo, we need your help etc like emergency. Okay, sasa hiyo nilikuwa the last time. So kuna Carsby Vini, hello boss, glad to join today. Karibu sana bana. Huyu anasemaje, let's play EU, Boeing or Airbus? To be honest, mimi nimesema Airbus. Specifically napenda Airbus A321 Neo, favorite plane. Airbus A220-300, favorite plane. Alafu of course 350-900. Hizo ndio favorite zangu. Boeing, I don't know, maybe my favorite ni Queen of the Skies 747. Hiyo ndio my favorite kabisa. Junior nilileta hapa, hiyo ndio Boeing. Yani 787-800 ama Max 8, whatever. Hiyo variant, hiyo ndio my favorite. Ile to the Queen of the Skies. Hizi zingine hizi 7 Kenya Airways ni gani? 787-8 ziko hapa by the way, ziko hapa tu hizo planes, ziko hapa naziangalia. Alafu mupenda turboprop. Anything iko na zile ma turboprops nazipenda sana. Unaona? Hizi ma jet engine ile tu something to admire. Lakini hizi turboprops, love them. Anyway, tuendelee. So kuna nini? Kuna greetings Derek Mutuma. Vipi bana? Vipi? Karibu leo. So kuna those cameras are very expensive. They are. Kama A7 IV, sai kuna A7 V. So just getting an A7 IV ni ngumu sana. No. There's nothing wrong na A7 IV, I believe.
Mi nilikuwa convinced kununua hizi camera since kulikuwa na A7 series. Kuna 1, 2, 3, Mark 1, Mark 2, Mark 3. So Mark 4 ndio ili get attention because Mark 4 haikuwa na Mark 3 ilikuwa na recording limit. After half an hour inazimika, tena unawasha, inazimika, tena unawasha. So A7 IV haina record limit continuously. As long as umeipower na uko na memory, it keeps going. Ilikuwa na overheat kidogo, but unakuwa setting, una change setting inakuwa a little bit ile inakuwa na more endurance. So A7 IV ni very expensive. Okay, si expensive sahi kama used camera, itakuwa cheaper kama used camera. Lakini siku hiyo ilikuwa how much? Ilikuwa 2400 hiyo ni before tax. So lipa tax hapo pia. So plus tax maybe 7% kwa every 1,000, hiyo ni $70, $70, $140, maybe 2800 hivi, A7 IV. Alafu ako na lens ya wide angle na tight, naona. So ni vile Mwaf, si best yangu tunaongeanga hivi kila siku. Unajua Mwaf iko very high kwa ranking. Kuna Wakenya wao kama celebrity basically. Niambiwa hivyo, that's what I was told. So mufili kama nikiwatch mtu same thing vile kama ni watch sahi, me I'm your friend by the way. Me see I'm not above you. See kama I'm just nikikaa hapa pia unaweza kukaa hapa hivi. So I'm your friend. Usione kama mimi ni celebrity, just a regular guy kabisa. Umeona? Shati nimevaa black, ni buy shati sijui 5 years ago by the way. Nilipata vile NBA. The reason why nimevaa shati ya black is because wall ni white. So I'm really trying to differentiate mimi na wall. Unaona? Wall iko too white. So navaa black ndio ni blend in. Alafu of course chocolate, skin ni chocolate. Unaona? Hivyo. But still mimi ni best yenyu. I'm your friend. Niangalie kama relationship yangu na wewe, if maybe I'm a little bit older than you, I'm like your brother, your older brother. Mimi si celebrity. Ukisema mimi ni celebrity, you'll be disappointed when you meet me. Sema, oh, I can't believe this is Albert. Jutakuwa na ile false assumption ya mimi. Mimi ni kama wewe tu, niko na the same weaknesses, naona nakulanga ugali once in a while, haipatikani very nini. Life yangu iko very busy. I'm just a regular guy. Naona. So ukiniangalia kwa hii relationship yangu, I'm just your friend. Mimi si celebrity. Never have, never been. Naona. Ni kawaida tu. Hata ukuja hapa States utaishi tu kama mimi. Ni ile tu, if you want to buy these to the podcast, I used to make money na hizi vitu. That's why niko nazo mpaka leo. Otherwise mtu kuja kiziiba, maybe I won't buy them again. But kuna other different setups. Nifa kudu video ya equipment. Nali niuza hiyo swali. Last time niuza swali ya what do I use for this and that. I did that video and they edit because nilikuwa job. I was supposed to post your video on Wednesday. Nikachelewa. So it happens. No. Hizo kamera ni expensive sana by the way. Kwanza walimkatisia vibaya sana. Anyway, Casby Vini asemaje, hi boss, is it impossible for someone to come to the United States on a visit visa? Wasema, is it possible and get a job immediately even without experience like entry level positions? Uni Casby Vini, absolutely not. No, absolutely not. Ile tu whatever your assumption we may make, I have to be honest with this. Ni kweli kabisa. If you come with a visit visa, you're coming to visit. You're not coming to work. Wale watu do job America ni wale uko na makaratasi, uko na social security, uko na ID, na uko na work permit at least. In some cases, in some cities, kama I think Seattle, Washington, I think ni New Jersey, there's a couple of cities, kama 7, 10 cities hivi. Hizo itwa sanctuary cities. If you come as a visitor, alafu wamu kuingia shule ama kitu kama hiyo, they'll give you a temporary work permit. So with the temporary work permit, you can work. Lakini ita unlock job mingi sana, even if you don't have experience, that's true. Lakini assumption ya, is it possible for someone to come to with a visit visa and get a job immediately? Absolutely not. No. Hiyo tunile legally required to say that. No. Just use TikTok ya America iko owned na American. So I have to be very careful. At YouTube. So absolutely not. Hiyo iweze ezekani. If you come as a visit visa, when you're visitor, you're not allowed to work. It's kwa sheria rules. But if you happen to come here, alafu ukaa hapa more than 3 months, and maybe kuna some cities, some condition, they might give you a work permit. Alafu utakuwa na temporary way of do job, by the way. Sanctuary cities only. I think only 10 in the nation. Because I think those cities, when there's so much opportunity, they're always welcome to hire. They're looking for more hires. I want to enough
they have more jobs than people to work the jobs. But kwa hii administration ya saa hii mnaijua ya saa hii, ya huyo msee anachukia watu weusi vibaya sana, mpaka alitoa mambo ya green card alipose, anachukia watu weusi by the way. Hii hata si siri by the way. Hata alimvotia mshindo. Kama ni Mkenya ulimvotia, I don't even know what you're thinking. I mean, I know what you're thinking. Unataka kukatisia wase wako wale wengine yani because you made it here, utaka utoe ngazi ndio watu they never catch up to you. That's where you are. Unaona? Mtu kivotia msee bila think about it, I think kuna shida. I think so, personally. There's no conditions why uzavotia umse. Because we knew it before. Tuli go through 4 years na yeye before. Si tujaijua. Alafu this time, he has nothing to lose. Yani, aitanga lame duck ni ule president, he's not running again. So he ndio the last term. He'll do whatever he wants. Atajienrich kabisa. So, number one, ile ukamko visit, absolutely not. When you visitor. But kama unakaa hapa hivi labda ulikuwa caught up, you might get a work permit, alafu mambo inaanzia hapo. Lakini as a job directly, hiyo hakuna option. Legally required to say that. Siwezi kudanganya. Kuna kuwa na option lakini ni ile kuna some nuts and bolts. Lakini from the get-go, visit visa iko allow kudu job, basically. Alafu, if you get a job, utajikatia, utaharibu rekodi yako na watu wahamiaji. Alafu, ukiharibu rekodi yako, in the future when you're trying to change to something else, wata reflect back waseme uli break hii. So because you did that, itakatia, naona. Shuka Patrick, hi. Say hi. Iseme hi kwa wase wote ama wanaingia sahi. Kuna wase wengi wanaingia sana, wanaingia kitoka, mujua hivyo. So ni absolutely not. So by the way, kama kwa TikTok hii ni Man Cave Talk Live episode 120. Tumiko 120 of this. Live Q&A, no filters, just real talk. Kama una swali yote uliza. Kama ni too personal, I'm not gonna answer. Hiyo ni personal. Kama ni publicly ile inasaidia mtu mwingine, that's what we do over here. So ndio hivyo. So the Ochieng anasema nini? Anasema nisawi part 2 ni hivi. Even without experience, like entry level position. Okay, ukiingia hapa ndani, once umeingia ndani, you don't really need experience. Most jobs unakuwa trained, especially entry level unakuwa trained. Alafu you work your way up. Kama nikuja hapa hivi, I didn't have any experience. My first job ilikuwa kufanya job kwa a store, ilikuwa kama ni pharmacy, alafu ni convenience store at the same time. Inaitwa Walgreens. So mimi nilikuwa cashier kwa Walgreens. Alafu over time wakanifundisha every part ya hiyo job. Ile yani this is how you restock the shelves, this is how you do this is how you do that. All nilifundishwa kila kitu by the way. So a year in, I pretty much knew I could run the store by myself. Wanakufundisha, hiyo si shida kabisa. Naona. Sauti iko chini kiasi. Nani asema hivyo? Machota Martin. Uko sure kabisa? Mimi naisikia poa kabisa. Angalia wewe kama ngoja sikia. Nani asema hivyo? Machota Martin. Uko sure kabisa? Mimi naisikia poa kabisa. Angalia wewe kama muone hivyo. Sound iko fiti. Labda ni wewe. Nimefanya kila kitu. There's nothing else I can do. Everything iko maxed. Angalia side yako labda niko fiti. Nisha test hiyo before nianze. Anyway, so tuendelee. So ukuja kama visiting ndio hiyo. What you can do ni ile utaanza na nini? Utaanza na hiyo story ya utaona ni aje, any it makes sense uone kama ina work out. But hiyo ni story nyingine tena. So the Ochieng asemaje? Ni aje Albo Hope unakuwa na weekend fiti. By the way, I used to think history ya moon landing ilikuwa uongo until I saw the Artemis 2 going around the moon. Where Americans are amazing people. Are you kidding me? Unajua sijui ni India ikona walifika huko hivyo last year. But sikizanga umse, acha niwaambie kitu. If you want to know hizi stories za kwenda kwa astrophysicist, jina lake ni nani? Neil deGrasse Tyson atakwambia. Kuna gravity pull. Naona kuna gravity pull. Yaani ukimsikiza ata explain hizi vitu better than anybody else. Moon landing ili happen. But ilikuwa hii the other side of the moon. Sasa mimi kusema kweli kabisa kwenda kwa moon, one of the most fascinating thing ya kwenda kwa moon, kama hujaijua, one of the most exciting thing, mimi najua kwenda kwa moon, I'll be honest with you. Ni ile picture, what cameras did they use, what lens, kwa sababu hawa astronauts wametrain the last 10 years wakitumia Nikon, ama itoka Nikon, wanaenda Nikon. Ile Nikon, ile mzee ile ilikuwa kama 5-year-old. Alafu pia walibeba Nikon Z5 hii mpya. One of my friends ni photographer, yotumia Nikon ama Nikon
straight. No. I'm being very generous. Nimesema Nikon and Nikon. Last time nilisema nini? Nilisema Z, nikasema kusema Z. No. Z ndio Kenya wamezoea Z. So Americans ni Z, everybody else in the world ni Z. So Americans ndio weirdos. What's Z? No. Sony ZV-10, ZV-10. Nafaka hivyo ZV-10. Anyway, so the most exciting thing ni ile hizo pictures za Earth. Ni very simple, ni logic. Walienda kama number 8. Juu hiyo spacecraft, yani nisemeaje? How do I explain this ile haraka? Watching nani Neil deGrasse Tyson sana. Acha kuwatch nini yake. Nimesubscribe kwa YouTube channel yake. Nitonga Star Talk kama ni Star Talk kitu kama hiyo. You explain very very well by the way. Yani ile hiyo nini Artemis 2 ikienda juu hivi mostly to be the sababu watu usahau by the way. The world ni globe. Si flat, whatever people say ni flat. Hiyo tu ni ile ni kama vile Americans, sasa kweli kabisa. Americans people usamangaje, the most important thing you can ever do to yourself, by the way, tuseme tu kweli kabisa, hii tu ni caveat, kuwa na ile critical thinking skills. Ukuwa na challenge fulani, alafu doubt kitu. If you ever have doubt ya kitu yote, go study it. Just take your time. Sema, let me study more about this thing. Just study. Sema hivyo, I'm going to study this. Ndio ujue kabisa, ukuwa na ile critical thinking. Kwa sababu, there's always two sides of the coin. Kuna hii side na hii side. So kusema umesikiza tu one side, alafu ujangalia the other side. Alafu seme, I've jumped into my conclusion based on the evidence before my eyes. Alafu maliza hiyo story hivyo. Mwoni ilifanyika kwa studio ya Hollywood. Alafu kuna waseu mekizo video za conspiracy theory, plain and simple. They're just trying to get views. Simple kabisa, ni views wanatafuta. Alafu nyinyi mnawatch, mnafurahi, yeye analipwa. Unaona, they're paid for that. And they know they're lying. Unaona? Rocket yotoka hivi, kuna ile boost ya kuitoa hivi nje. Alafu iende nje. Kuna zile maboosters. Hizo maboosters, hizo inua hiyo ile tip ndio Artemis. Hizi mbili kuna two sections za hiyo rocket. Nishaenda Alabama, kuna place itonga Alabama, kuna hiyo ile nitongaje ile ya mwisho Apollo ametoaje? Iko huko iko stored, kuna kama museum hivi. In the hiyo rocket ilienda kwa moon, the first one. Iko Alabama hapa hivi. Nimesahau hiyo place inaitwaje. Nilipita huko na truck nikaenda kuicheki. So kuna sections. So the first section iko na hydrogen na oxygen. Liquefied hydrogen na oxygen. Hiyo kazi yake ni kupower hiyo kitu iende fike kwa ile kwa the first itongaje atmosphere. Ndege hizo fly kwa kama 35,000 feet. Sawa? So 35,000 feet hapa hivi, hapo ndio inafika hapo hivyo. Kifika hapo hivyo, ile oxygen inakuwa very dense. Yaani oxygen inakuwa loose kidogo. Mali ndege hiyo fly. Hapo hiyo level hapo. Level hapo ipili zinaanguka zinawachilia. The next one inaipush kwa where they want it to be. Alafu inakuwa, of course inagona gravitational pull. So what happens ni hivi, inazunguka kuna gravitational hapa hivi, unaona? Ni kama slingshot. World inazunguka bado hivi every day. Inazunguka world. Alafu wana slingshot, kama slingshot ni nini? Hiyo jina ni fair, ile douche. Shenyangu ya kitambo. Fair. So hiyo spaceship inachukuliwa hapa, unaweka hivi kwa fair, inazunguka hivi, inarudi hivi. Alafu unaiwachilia, wanaiwasha, inaenda. Alafu ikienda fika mahali, wanazima tena. Inapuliwa na ile gravity ya moon. Kwa moon pia inakam, pia moon ina spinning by the way. Alafu ina spin kwa moon. That will take 10 days. Ina spin, ifika hii side ingine, guess what pulls it back? Gravity ya Earth. Alafu inarudi. That's it. No. So kusema kama utakuland, inafaa ufike mahali, tena uactivities wa maboosters zikupeleke chini, uland. Ni logical. Na ni mahesabu mingi alafu kitu moja fascinating ni ile going to the moon, wasa wali calculate hiyo story ni wanawake weusi. Kuna ile movie tongaje ile numbers tongaje ile movie ya numbers. So ni kitu yani you can't argue over it because ni kitu too straightforward. No. But wasa yani they would rather listen to conspiracy theory than ukweli. No. Propaganda ni watu wamezoea. Critical thinking, if you doubt something, itafute. Tafuta two sides of everything. Alafu kuwa na ile kama ni scientific study, ile kuwa na weight of evidence. So semeaje, did we go to the moon or did we not go to the moon? Angalia evidence. Alafu seme, okay, which one is more weight? The weight of evidence. Alafu sema, nimeangalia nimeona 60% tulienda, 90%, 30% tukuenda. So critical thinking skills, tunaona tu hii kuna more weight of evidence for now than hii ingine. Alafu you choose your sides and you move on. No. Ukisema ati, I don't know, it's Hollywood movies, green screen, whatever. Man, I can't help you. Sijui. No. Walienda.
Why should they? Us on the train for 10 years. Yani ukiangalia the amount of money, the only thing is the support. Mtu kwenda kwa moon, see a private company kama Elon Musk, akona shareholders. So lazima justify. So if we go to Mars, how are you going to get our money back? No, ni company, SpaceX. How do you get our money back? Just easy, SpaceX, you put like a satellite juu, alafu inakuwa na free internet. People pay for the internet. That's different. Kuna some monetary gain. But who can afford to go to the moon and back? A government can. No. See business. The government, technically government see business. You to me a taxpayers money ya watu. No. Sauti iko chini kiasi, hebu tuone tena. Ama sijui, I don't know, maybe alisema hivyo. Nili turn speaker down. Ama hiyo ilikuwa last time, maybe ni last time. So tuone, so Albo, in terms of your career, which had your first career choice when you came to America, but most of, okay, umenichanganisha. My first career choice, what was my first career choice? Is that what you're saying? What was my first career choice? Ah, man, I wanted to do a lot of things, by the way. A lot of things. Niko na a plethora. I love planes, nitakuingia aviation, but I couldn't afford it. So nikasema, I need money. I need to move out of my, get my own place. Priority got to just get my own place. Niliona kama, if I get my own place, I can think. Hivyo space ni muhimu, by the way. Kama sasa tunaishi kwa hii nyumba yetu ni what? Hii nyumba ni kama 2,800 square feet. Hii space hapa hivi, which nimefinyo hapa hivi kwa corner saa hii, I'm very tight saa hii. But hii space nimededicate for live stream. I can do it in the bedroom, but nakuwa interrupted. So, by the way, mtu yuko hapa. Nimeletewa kwa very busy saa hii na vitu zake. Ako hapa, by the way. I think ametaka ku grow up. So, uko na space una think. So, my priority ilikuwa tu, I want to get my own space. Ile, unafungua mlango hivi, kama uliwacha kikombe hapo, unaipata hapo. Kama ukufagia jikoni hivyo. So, my first house ilikuwa my one bedroom apartment. So, and the job that got me to that level ilikuwa hii tracking. As a driver, by the way, nilikuwa driver. Siku hata owner as a driver. So, but career choices, I had a lot of things in mind. Taka niingie finance. My ideal ilikuwa hivi. I wanted to be like, nilikuwa kama ka manager hivi mahali, business administration manager. Niko na corner office. Naingia job 9 to 5. Naendesha BMW 7 Series. Niko na special parking spot yangu. That was my dream, by the way, before all that. Hii mambo ya photography, DJ, ilikuwa tu, it was gonna come with me, lakini si ile permanently. Ile tu, whenever I can. That was my career. Niingie shule, nipate degree, masters, niko tu mtu, intellectual, whatever fulani. Alaba nikuwe professor kwa university, something like that. Lakini, nikaenda kudrive truck. Alafu, it's more about kutafuta do. Na 9 times out of 10, most of you guys, by the way, to be honest, most of you guys, kuja hapa States, hata kama una dream za kuingia shule, priority yako itakuwa kumake do. Juu kumake do inafungua independence fulani, you can make your own decisions, you can think, you can strategize when you're in your own space. So, watu sema whatever, unajua watu wengi, most of the population, not everybody will be millionaires, by the way. I'm billionaires. I'm trillionaires. It's getting close. So now you can say trillionaires. Trillion. Elon Musk, because you $776 billion. Unimaginable kind of money. The assets, see cash. But that's the thing. Most of you to samaje, most of us will not be millionaires. Mostly, try kukua tu middle class. Nipatie watoi wangu some good life, then save a little bit of retirement. But ni him higher than expected. Ndio, if this doesn't work, ndakuwa hapa bado. Umeona? Career choice ilikuwa vitu mingi sana. I thought so. Kuingia hapa nikaambiwa kama sahi hapa hivi sahi, nursing is one of the easiest thing you can do and get a job. Naona? Nilikuwa na swali, Brian Kulecho, uliza swali, useme nilikuwa nayo, sema uliza swali. Hii ni live Q&A. So, ningefanya nursing just for income stability. So, balaya nursing nilifanya tracking for income stability. Is tracking very stable? Sometimes inakuanga mbaya, like now when the economy inataka kuwa messed up. No. Because tracking, when the economy goes south, tracking do the first thing to be affected. Kwa nini? Because in a slow down, because tracking do move America, deliver goods and services. So, but ilikuwa decent enough income, kunieka kwa position, I could have my own apartment. That's it. Kwenda mbele shule, in my age, nilikuwa kama early 30s, kuja hapa nilikuwa 28, late 20s.
27 28 hapo hivyo. So my priority go to I want to get my own place alafu nianze maisha. So kuna hii visa ya G2 nimecheza na kuja nayo June. Mtu anaweza change status ya G2. Brian Kulecho. Wacha niangalie G2 inamaanisha nini. I don't have them offhand. Naweza kuambia inamaanisha nini. So visa ya G2 ni G-2 visa. Meaning haraka naitwa G2 for a green card. Hebu tuone nasemaje. Certain A1, A2, G1, G2 holders may in fact qualify for a US green card under both ordinary and special immigration categories, but they will first need to give up their diplomatic rights, privileges, and immunities. We'll discuss the details below. So I know what that is now. So to me confirm. So umesemaje G2 mtu anaweza change status. Yes. Unaweza define. Yes, you can. So Brian Kulecho, kuja kwanza. Kuja kwanza. Alafu if possible, if you still remember me, get in touch. Alafu ushafika hapo nakwambia. I'll tell you. Kuna vitu siwezi sema, unajua hii ni control environment. Kuna vitu siwezi answer directly, but I can tell you over the phone. But kuja kwanza. Wewe kuja tu kwanza. Alafu utabadilisha. Sasa hope tuko pamoja. Karibu nisema ile ingine but sasa tu. So nini ingine? Semaje? Hii ni ya government like umesema haipitishi the days. Yeah, umesema hivyo. You have to give up. Umesema hivyo. You have to give up your privileges in government. Juu ni kama government visa, you have to give up everything ndio upate green card if you want. So fikiria hiyo bana. Kuja kwanza. Umeona? Any opportunity ina make sense kwako. So Vinny semaje, hello bro, how are you doing today? Doing good Vincent, how are you doing? Uni Raju wa kitambo na Raju hapa hivi. Hey, long time brother. Sijui kama unanikumbuka. Raju mazewe vipi? Nakusahau aje bana wewe. Mi ukiona utanipata tu hapa. Unavyo nimesema Raju nakusahau aje bana. Unaona? Oh, happy way back on YouTube. Mi sijisahau mtu. Nikiona jina lako hapa hivi chances za ndakumbuka. Unaona? So I've been grinding very hard pale TikTok, and so far I can't complain, man. I'm doing great. I decided to put in action. Sijakuona TikTok, nitumie link. Niko TikTok pia mimi. Nimeingia TikTok kama a year and a half ago. Nimekuwa active TikTok a year and a half ago. I would say so. Naona. So Raju siwezi kusahau. Wewe vipi bana wewe? Naona. So okay, noted, sir. I would really like to pursue a truck driving job. Truly, you are a great inspiration to me. Kuja. Kama yani, the reason why niliingia, I'm telling you the truth. That's why. Nile tu, I was able to pay my bills. That's it. Yani, unajua sasa una narrow down nasemaje? I'm in my late 20s, close to 30. Alafu I moved to a new country. What are my priorities? Niingie shule full time, alafu 4 years na kwa 34. I mean 32. Haiko ina make sense. Alafu who's gonna pay my bills? Ndio watu fikiria kama kuenda shule ni free. Repetition, capital letters. Nothing good in this world is free. Period. Everything iko na hustle. Everything. Naona. Everything iko na hustle. Kuniambia mimi, hata nikisema nikiswitch view to show the equipment I'm using for this live. Nimenunua over time. CX kununua one time. Kuna ile something li line up, then I was able to buy this. Hii camera natumia sasa nimebuy late last year. Sikuibuy bure. I had another camera before that. Alafu somebody needed it. Nani aitwa Victor Ochieng. Alikuwa ananidio camera. Nikamuuzia. Then I got the money. I'm like, let me use the A7 IV. Nikaona, you know, kind of like, you know, I don't know why I sold the camera. Nikasema, man, there's some features I'm missing about your camera. Nikanunua ilikuwa FX3, nikanunua FX2. No, FX3 iko available that time. So is it meeting my needs? Exactly, because nini FX camera iko more film oriented, ni kama film camera, si photography. A7 IV ni more photography driven. So I was missing some features za FX series. Nikanunua FX2. It's not the best kama FX3, but kwa zile I just needed hizo plugins za cinema line.
So kama sahi directly when I'm doing this, when I'm recording, naweza view nini at the same time screen iko on, juu iko more film oriented than photographic first. A7 IV ni ya photography, ni hybrid 50-50. FX3 ni 80% cinema, 20% photo, I think so. Ni the same thing, same sensor. So nikabai camera. Nilibayaje? Credit card. Naona. Alafu ikailipia pole pole. Is it paid off? Maybe. I don't know. I'm not even sure. Maybe not. Juu nitumie ile pesa kufanya kitu ingine. So vitu hizo come over time. Anything good in life lazima uipange, uiprogram pole pole alafu ifikie. Umeona? Nothing just snap of the finger happens from day one. That's not true. Naona. Anything you want. Hata demo utakuolewa na mtu. Ni job. Lazima ukue yani usiexpect kitu poa ikufanyikie bila input yako. Itakuwa short lived. It won't last for long. Mwana hivyo. So sema kama sasa mtu miezi equipment ndio hiyo. Angalia. Okay, simu personal, simu nini. Hii ni tonga ATEM Mini Pro ISO. Nilibuy kitu 4 years ago. Okay, hii nilibuy maybe 3 years ago. Mwana. So computer imekuwa nayo since 2018. It still works. Naona hivyo. So hii ni vingine ya camera. Hii camera nimeweka hapa juu, hii ndio camera giveaway. I'll give it away. Nilinunua ni giveaway 2 years ago. I still have it. I feel bad. No. Juu sijaifika 10K, but it's not really my CT. I feel bad for ni ile I need to do better videos, more engaging, nipate more subscribers consistently. People love the Q&A. So maybe I should do more of Q&A. No. Kama last week sijakupata time ya ku-edit video yote last week. So that's the thing. You just keep pushing mpaka ufike mahali unataka. So wasemaje? But Albo, didn't the orange dude say don't trust your lying eyes? Yeah, to the people who voted for him. Hivyo. But mimi, anyway. Virus, man, I don't like politics. I stay away from politics. Tunapitia tu. We just move along. So Raju asemaje, I missed the session, bro. Now I'm back. The books we used to discuss about and now putting everything into action, bana. Let's keep grinding, brother. Good, by the way. Hata nimefikiria hivi. There's some books that I have nazi display hapa hivi. Nimeona kama tutakuwa na new session this year. I have a couple of books nimeshazisoma already. I was thinking it would be smart enough because nimemtumia msee mmoja book last year. Alisema alipata. Trending 254 ama ni Nomad 254. Ni Nomad 254 alipata, I think. So I'll do this. Tutakafanya hivi. Ndakuwa na line books hapa hivi. Alafu tunapatia msee mmoja ule kama tu ile engagement, ile what book do you want? Ile niko naye kwanza. Alafu then I send it to you. Naona. I send it to you. Ale ndio mtu alafu unakuwa nazo. Kuna book kadhaa nimeona nishazisoma, I can just give them alafu na nunua zingine baadaye. So we'll discuss that. Nishazisoma already, so nothing to lose. We'll do that. Naona. Raju nafikiri nimemsahau. Raju ya vipi bana? Wewe si msema tulijua multiple holidays. Siwezi sahau. Same dude, naona. Ama ni the Nomad 254. Hello Albo, locked in hapa hivi. Ni wewe ndio kuna book ama? Will get book. Neil deGrasse Tyson usually has deep insight and he's packaged his explanation in an interesting way and easy to understand. Yeye ni yuitwaje astrophysicist. Yani that's his yani kama professor. Halafu yeye ndio the chairman of the nimesahau. He's like a non-profit ili yonge mambo ya space. Halafu he writes books. Akona books mob sana by the way. But ni ile I'm not so deep into astrophysicist idea yake, but explanations zake since akuwe na huyu Chuck ule comedian au gana podcast and explain vitu very easily. So if samangaji ukiangalia the weight of evidence, did we go to the moon? I mean mankind. You know, China ishafika moon by the way. The reason why America NASA imeenda moon sahi is because according to Neil deGrasse Tyson, yosema America usually tries to do something when somebody beats them to it. Naona. Hiyo ndio motivation. Not because we are technologically advanced. Hapana, katika hiyo. China imeenda kwa moon already, kuna satellite. India imeenda kwa moon already by the way. I think so. Sikusikia kwa news hapa hivi, so feature. But that's why unaona pia America atakwenda kwa moon. That's it. Somebody beat them to it. That's it. No, kuna kitu kingine. What? No way. We have to beat them. Hivyo. Ile tu ya my this is bigger than yours. No. Kitu kama hiyo. Nimesema this. So anyway, tuendelee. Mwachia Neil deGrasse Tyson. The first time nilikuwa encountered na Neil deGrasse Tyson, to me, my personal experience, ni ile explain how rich Bill Gates is. That's the first time. Alikuwa I think Australia,
alikuwa na give a talking engagement, speaking engagement. Akasema I think by then Bill Gates was worth, I think, I don't know if it's ni kama ilikuwa 3 billion ama 10 billion couple of years ago, 15 20 years ago, kitu kaa hiyo, 1999, maybe 26 years ago. Alisema if Bill Gates was walking, anatembea kwa streets, then he dropped $100 bill, $100, ile bill, ile note, Kenya tutanga note, hiyo $100, ile noti moja ya $100, ya angusha hivi chini, it's not worth for him to bend over and pick it up. Kwa nini? Because the money he makes, ile time ata spend kuinama hivi chini kuichukua na arudisha hivi kwa mfuko, is already made sijui how much. Naona. Alafu akasema that's what alichukua ile astrophysicist mathematics yake kuambia wasee how much a billion is. Kwanza sema billion ile anaitoa hapa chini kwa deep down the chest, ile billion. Hivyo, it's a lot of money. Billion is a lot of money, by the way. Mi usemanga aje hivi, if somebody gives me now, leo, 2 years ago nisema 3 years ago nisema 2 million. Right now, if I get $5 million, I'll never work a day in my life. Nikiangushwa hivi kwa mkono, poop, 5 million. Hiyo hata siwezi afford kununua private jet, by the way. But just think about it, 5 million. I'll never work a day in my life. Nachukua hiyo pesa, ni reinvest, maybe I'll work still. But it will set me for life. 5 million will set me up for life. That's what I would say. So that's my first encounter na Neil deGrasse Tyson. No. So in for the party. Party gani, if I get the 5 million, that's how it's a huge figure, hiyo 5 million. Anyway, so kwa Dani asemaje, Carsby Vini asemaje, which option is better? Going to the US through an agent or applying for a visa by yourself online? Attending the embassy interview and paying for your own flight. Also, what about accommodation? I don't know where you're getting your information from. Agents will help you do some things. No, I mean the Maisha Stays Live. Oh, karibu sana. Yeah, I get it. I was trying to make it in context. Let me get I've got a baby Jesus. Tupate 5 million. Then nikupe tao yako. No. Tao. Then nikupe tao yako. So hivyo. Naongea 5 million US dollars, by the way. See Kenya shillings. Because I have kids too. Naangalia the cost of living ya life yangu sahi, if somebody gives me $5 million US, sahi, I'll probably won't work. I'll be set for life. The best I say, I will be set for life. I'll still work, but I'll be set for life. My retirement is covered. Na ile inflation rate ya sahi, it could be 4 million, it could be 3 million. Give it a 1 million, by the way. It's a lot of money. Mona. Sabu, on a daily, on a month, yearly basis, suspend kama 70,000 Kurani household. So knowing that figure, we have to work hard and make more than that every year. That's a mood drive track, by the way. That's why. So, you know, logic behind it. So, Carsby Vini, I don't think agent is a good route. Sabu agent, I don't even know. I've never gone through an agent. Siwezi kudanganya. Sabu agent, some of them, I can't really, siwezi kwambia tikuna, uwe ni mpoa, uwe si mpoa. Ni kama unajaribu tu. Sabu, the reason why you get if you have the money ya kulipa agent, kusaidia come states, as what? As a student? Sabu, kama kupata job, iko very, yani it's a very narrow window. Kuna wase wanajua, very specific people know. Kama sahi, if you're a nurse in Kenya, nursing, Radium Flying sijui kama alikujanga, anatry kuja hapa hivi na nursing. Maybe imekuwa pause because of mambo ya administration. But I thought she was going to be here like 2 years ago. Naona. Tukadongeanga naye hapa, nimesahau jina yake. Nakumbuka jina yake lakini sitaki kumtaja ile live. Ilikuwa ni, if you're doing, for example, kuna career fulani hapa states kama nursing, iko on high demand. You can get an agent for that. Anakuleta hapa kwa nini? Because nursing typically iko in high demand. Naona. In high demand. Hizi times zinamaanisha nini? Mtu amenitumia times 1. Sijaijua inamaanisha nini. TikTok sent, I don't know what this is. I have to learn these things near kwa nini. So, what's the name of the person doing astronaut content? Neil deGrasse Tyson. Acha kuna ilikuwa hapa hivi. Neil, kuna hii comment ya inaitwa hivi. Ni spell ama? Acha ni spell.
content. Neil ni African American. Neil D. Hii ni jina kama muna kama jina D ni kama Louisiana kitu kama hiyo. D Grace. Naona. R A nimesema vizuri. D Grace S S E. I think so. Tyson kama Mike Tyson. Tyson ndio his surname. Tyson. I think so. Ndio hivyo. Angalia kwa comment ya Maisha States kwa TikTok. Ndio jina yake hapo hivyo. Neil deGrasse Tyson. Ni astrophysicist. Unaona? Hiyo ndio jina yake, astrophysicist. So Neil deGrasse Tyson ndio hivyo. So angalia content yake kwa nini anaongea juu ya moon na kila kitu. It will help you kwa sababu unajua nini? Msema hivi. If mtu kama yeye ni professor type kind of. Yani he's an educator. So akiongea is like you're sitting in a professor like in a itangaje university. You're sitting in a class ya professor anakufundisha. So you to become a privilege kusikia kwa sababu the only way to get either you buy his book ama watch. Siku hizi information imekuwa so much available. I don't think you will complain ati I don't have information. So Neil deGrasse Tyson imekuja ama hebu tuone Neil deGrasse Tyson. Comment imepotea. Just so the recent NASA launch in Houston, it's breathtaking. I don't think ilikuwa Houston. Ilikuwa Houston kweli? Ama hata sijui. I think ilikuwa Florida. Able to confirm. Artemis. Ilikuwa Houston. Houston ni control center. Artemis 2. Ilikuwa launched wapi? Artemis 2 was launched. Kuna Houston pia. Na chakwangalia ilikuwa launched wapi? Launched in which city? Tunaangalia ilikuwa launched wapi? Ilikuwa Florida. Nimeambia hivyo, ilikuwa Florida. Florida ndio poa kabisa, Florida. Simbambia hivyo, ilikuwa wasemaje Artemis 2 was launched from NASA Kennedy Space Center in Florida. The cruise mission lifted off on April Fool's Day 2026. Launchpad 39B at Cape Canaveral. Ni hivi yani, control center iko Houston, alafu launchpad iko Florida. So control panel iko Houston, ile Houston we have a problem, ile movie ile. Mayday Houston, we are going down. Houston, ile movie tongaje? Imesahau Armageddon, ile movie. So Houston ndio control, alafu launch ni mostly Florida. Sababu Florida iko, unajua ni hivi, kuna specific reason why ni Houston. Houston ni kama Nairobi, by the way. Hakuna winter ziko very, they rarely have snow. Pia Florida. So sky ziko, itakuwa yani in terms of weather, those are the best place ku launch space station. Alafu pia Houston iko karibu na the Gulf of Mexico, America, I don't know, whatever. So ni place iko warm, ni place poa sana. So wali launch from your place. Yes? You ready? Okay, I'll come over. You're not getting late. We'll be a little bit late, but I'll get you there. So did you set up your corporations from the LLC? I remember you said you will educate us after you do it. A little bit. I set up the company itself, like it is the connection na company yangu ya LLC presently, because I'm still trying to figure out how to kuingisha. Oh, my TikTok is gonna go off. Hapo sasa. I think it's good. Okay, sir, we're on. I did set up, lakini siku set up ile directly. I'm still like, how do I mix them up together? That's why. Ile ikwe one thing. That's what I'm doing now. I did set up, lakini, okay, my reason ikwe hivi. I was setting up a corporation because of mambo ya kama funding ili nipate more funding. Lakini samaje, I can't get funding if I don't know how I'm going to use the money. So it's still in the process. I'm still cooking. So nothing jilipatia. If you're going to borrow money kama $5 million, I can get $5 million I borrow. The money that I was talking about from a corporation. I'll put my thing, nipatie loan. The problem ni what am I going to invest in na hiyo pesa so that I can
get enough, because kumbuka ni deni, I borrowed money, so I have to pay it back. What am I going to invest in that's going to pay me enough to be able to service the loan? Hiyo ndio muhimu sasa. That's the other part. So hiyo ndio move, what do I do? If I knew somebody who's selling maybe an active business that ikona cash flow, I can borrow money to do alafu know your business, then I keep running the business. That's what I'm thinking. But ile tu, in America, these things you can do, by the way. Okay, just actually, what is it, how is it easy to start a business in America? Yes, it's very easy, by the way. Not that easy, but the opportunity is available. You can start a business in America with no money down. Lakini, there's things you have to do in place to prove that you are actually in business. So meaning, if you really want to borrow money to build your business, lazima uko na ile, you're showing that you are actually in business. Uko na ile experience, uko na ile profit and loss. It shows you are actually running a business. They will always fund you. Because when you get your funding, people just want to know one thing. Are you able to pay back the loan? Yes. While you're generating income. Musa ile example ya apartment building. Suppose nipate apartment building inauzwa maybe musema $4 million apartment building. It's already, like, it's been there for a while. It was built 4 years ago. It's running. They have like 60 units. Kwa hiyo apartment, 60 units. Brand new building, 60 units. Sometimes more than 60. I'm just using 60 as an example. Other 50, 60 ni poa. Then every apartment, every room ni $2,000 a month. So the apartment building generates $120,000 a month. Sawa, when iko full kabisa. Alafu, if your mortgage payment every month, because in the mortgage you borrow money, or if you borrowed money, if you borrowed money to buy the apartment for $4 million, upate your mortgage every month, tuseme 20,000, because ni 30 years. Sawa, 20,000. But it's generating, tuseme 40,000, and you're generating 120. Meaning, as long as you run that business, now make 120, you can pay your mortgage every month on time and still have some change left over. Utakuwa labda na ile 80,000 left over. So in case you lose a quarter of your tenants or move out, you'll still be afloat. So make 100, you make 100, maybe 80,000, half of it itakuwa mortgage. That's how you look at things. Alafu ni ile, if you're going to buy this apartment na 4 million, I'll keep driving truck too. Kwa nini? Because push comes to shove, ile una cross invest. Una invest everywhere. Ni ile unakuwa na diversify in case anything happens around your area. Unapata you have enough money to pay for this and keep everything afloat. No. Iko mbaya you file for bankruptcy and then you move on. No. Bankruptcy is you cancel all your debt, but itakuwa affect in a way, by the way. So that's what I'm saying. No. Kuna questions zimekama hapa hivi. Kuna Shepherd, mkuu vipi? Poa sana, vipi bana? Nimona question hapa hivi. What are the benefits? Tembe TV, the benefits of what? Thanks for always sharing. Tembe, uliuliza something before that. The Tembe, what are the benefits? Did you set up? Oh, nimesema hivyo. Benefits ni ile you can get funding. Oh, that's what I'm talking about, by the way. I'm sorry, I missed your question. I was looking at setting up an LLC in America while in Kenya. It's possible, but I think kuna so many hoops you have to jump. Because inakuwa a little bit different. Sometimes una require ukuwe na physical address hapa hivi. Alafu when you're looking for funding for your business, they want to know where you live so they can find you if they need to get hold of you. You have to show like a physical, your business needs to have a physical address in America. Mwanini say inakuwa challenging. Juu kama iko offshore, there's a way, but there's things like utakuwa na a little bit more paperwork. I would say so. Unaona? Alafu na kudo business in America, government in a regulative. Government wants people in America to actually want to protect their business interests. They don't want ukuje ufungue business America, ama Kenya, then you make American money, then you transfer it to Kenya. Inakuwa kama liability kwao. Of course you can do that because unakushikana taxes. No, offshore. You have to be a really big corporation and you have enough money kununua politicians so they can let you do that. No. So, Teacher Esther joined from your post. Oh, welcome, Teacher Esther W. Gashuiri. Nimeanza vizuri sijui kanini. I'm sure kama nimeslota hiyo jina. Anyway, so ndio hivyo. Neil deGrasse Tyson. Tulikuwa wapi? Tulikuwa Mato alisemaje?
Machota Martin. Kaka, hiyo kitu ya mambo ya ndege unaieleza vizuri sana. Mambo ya photography unaeleza vizuri, na mambo ya biashara unaeleza vizuri. Kwa wewe una IQ kubwa, I'm real proud of you. I have a big IQ. Hapana, ni ile vitu disclaimer. Thank you though for the compliment. Ni ile it's easier for me to explain the things that I'm interested in. Kama ndege nazielewa sana. Yani it's something that keeps me in place. Ni ile when I nikiko in my own world. Basically, more explain the things that I do. Photography is something I've learned over time, and I like doing it. So what I'm doing hivi, I started with photography, then I learned videography, self-taught, everything is self-taught. I learn from other people, then I practice. I learn from other people, then I practice. Then of course, I'm a business owner, small business owner. To be honest, small business owner, because ni very small business, family oriented. Alafu niko na photography. So the more I keep doing photography, the more better I get at it. So because niko na photography, mambo ya ndege, I love aviation. So now nikienda kuchukua plane spotting, which is a new hobby from nimeanza late last year. So then I use my photography to make it even more enjoyable. So naona sasa hivi. So hiyo lens ya photography nilinunua because I thought I was going to be in Kenya early this year. It didn't happen. My wife had to work, so mikabaki na watoi kwa hao. But at least I have the lens. Nili invest last year kununua hiyo lens. Ni ile zoom lens ile. It's not the best, but it's good enough. It's a G lens ya Sony. So mu combine everything I know. Na combine maybe photography, na plane spotting, because it's part of my things. Alafu na share. Sababu nikishare, there's so many things you're good at. See tuko peke yako, you're just good at one thing. Apana, you guys know yourself. You will be good in so many things. Kuna ile your primary. So it's actually safer for me. Siwezi ongea juu ya nursing because I'm not a nurse. I don't know anything about nursing. I hope somebody else out there is doing nursing content. Anawambia. Mi siwezi wambia. I don't know. Najua tu ile the basics za nursing. Hi. Are you playing? Yeah, you're downstairs. So nile story unasemaje, the things that I talk about, the things I'm familiar with, itakuwa ile authentic, because like I said before, don't think of me as a celebrity. I'm not a celebrity. I'm just a guy in front of a camera. So when you approach my relationship between me and you guys, we are brothers. So musema, if I'm sharing something that I know, I'm sharing these things to uplift my brothers and sisters. By the way, ni hivyo tu. So if I'm a little bit older than you, I'm your older brother. If you're older than me, I'm your younger brother. So the same thing. No. It's just like a brotherly thing. Ile, I'm sharing the things I know. Ndio ile unaona, if you ever doubted yourself, because I'm pretty sure you have potential. Everybody has potential. Ile tu, sometimes because of ile, maybe where you're born, your environment, unakuwa suppressed by nature. But sometimes you never live to realize your potential. Naona hivyo, muona hivyo. Kwa sababu kama if you're young, kama between 20 and 25, you have so much potential because hauna responsibility. My responsibility is I have a family, I have kids to raise. Lucky enough, the kids they get older every year. So it gets easier every year. So that's a good thing. But sometimes unakuwa ile uko stuck down. Because besides running a small business, helping the kids with their stuff. Like right now, I'm supposed to take my son to a birthday. I'm shaniambia hapa hivi, Daddy, it's time. And we'll just be a little bit late. Don't worry about it. He wants to go hang out with his friends. So it's a responsibility. So that actually gets into my way a little bit. But I try and make it work. So kama unajidoubt, don't doubt yourself. Uko na potential. Ile tu, you need to be on the right track. Ni kama barabara, kama bypass. If somebody puts you on the right track, utaziona, naona. So, I could be a living testimony to that specification, because mimi toka Kenya, Isili, naona, mtu wa Riverbank Primary. By the way, kama ulikuwa Riverbank Primary, hiyo enzi zetu hizo, HG, walimalizani HG, and 92, please get in touch. That's how old I am. I'm dating myself now. 8G, get in touch uniambie. Niko Riverbank Primary pia mimi. Mona. So that's what I'm trying to say. So muonge vitu niko familia nazo. Anything outside my scope, I'll find somebody else. Alafu nimefikiria because last week I was supposed to do some videos, tracking,
but I didn't do it because hiyo job ilikuwa tight sana. Ilikuwa ile milling ile unafika hivi na lodio umeenda, hakuna time ya kudo video, alafu ilikuwa too very short, mona, and I had other things to worry about. Nikasema if I try and do a video right now naweza get accident, nikasema tu let me just stop, naona siku make video. Though kuna ingine ya photography, now I'm actually debating kwa sababu ilikuwa anyway, tensionge, I'll post it anyway, so tuendelee. So I usually move focus on the things I know. So Carsby Vini, kitu Vini kwa sababu kusema hiyo Carsby ni kama somebody I know anaitwa Crosby. So which option is better, going to the US through an agent, I think nishaanza hiyo, or applying online, attending the embassy? Tushaongea hivyo I think. Raju, tunako Raju. Big up sana bro. Nimefurahi, hauwezi nisahau bana. Ole Raju. Raju bado waamini. Nafikiri kusahau kweli. Wewe hapa, unaona. Sisahau watu by the way. Tulianza na Raju kwa hapa hivi 2000 and nikianza hii channel 2023. Alikuwa very every Sunday anakuja hapa hivi. Then alikuwa anaingia live ile session. Sasa vile sina time, nimekiwa time sahi. Najua sahi naanza ku lose points sahi. Unaona? Siwezi kusahau. Mimi pia siwezi kusahau. Nitakutumia link uko TikTok ucheki what's been going on. Leo niko tuned in, getting some wisdom hapa. Poa sana. Bado kuna ile bike Raju. Nasikia kama Raju akona motorbike. Naona kama ati na mambo yake amenisahau. Unaona? Kuna moto. Anyway, so what about accommodation? If you don't have family in the United States, how can you find a host? Hotels are very expensive. Ndio nakabia si agent, si mambo ya agent. I think Carsby Vini, unafikiria hivi. I think unafikiria mambo za the way people go to Middle East. Alafu unachukua ile Middle East, unaenda, alafu unai-apply to America. America is a little bit different. Naona, different kabisa. Ukuja kuvisit, you need to know somebody. Naona, ama you coming for an event. Mona. So, Kahiro, nasemaje, Kahiro. Albo, Sunday ulisema unarudi live after the farm went out. Haukurudi bana. Tulikungoja sana na Dero. Nilirudi by the way. Karibu, we tried for like 45 minutes nika give up. Nilirudi kabisa. Because I had to plug in speakers na kila kitu. Haiku work out. No. I think nilirudi. Uliza wase nilirudi by the way. So na Mwangi wa Dairo asemaje? Vipi Albo? Nikuulize kupata job ya dump truck driver inataka ukue na how much experience? I don't think ni experience per se, sababu suppose if I was hiring you, if I'm hiring you, I will train you, I'll teach you what to do. Naona kama seme if you can drive, watu wengi huja na class A. Kama my drivers walikuwa na class A. When I had them, not last year, the year before last year, 2024, 26, 25, 24 niko na madereva. Niliwafundisha, somebody just teaches you. Naona ile mnaenda one day, is mostly 90% is driving. 10% ni ile kudump na naona. So the things you need to learn ni ile kudump. That's the only thing. Just dumping. Umeona? How do you dump? Kwa gari yangu ukiangalia, if you look at my old videos kwa gari yangu, nimeandika hizo words, procedure. Hapo hivyo kwa dashboard. Ile wasema, so what do you do when you're dumping? Kuna procedure ile semaje, in case you don't know, this is how you dump. So nimeandika chini. Other nakupatia chart. Alafu driving, lazima understand ujue hii gari ya dump truck iko very short. Yani kwa ile wheelbase yake iko short. So don't drive too fast when you're loaded because the center of gravity iko too high. So slow it down a little bit. Yani mimi drive side dump, I can drive really fast at a speed limit. Nikidrive dump truck when I'm loaded, drive too at a chini ya speed limit. Kama speed limit ni hii, na drive 10 below. Kwa nini? Because it sits very high na ni fupi. If you turn too fast, tip over. Well, I don't want that. Ni gari yani, when you're loaded, just drive safe. No. So, but there's no rush. Ushakiwa mzigo anyway. Na silipo per hour, hourly rate. Hata kama ni tonnage. Yeah, pole to safety, number one. So, hakuna learning curve sana. Mostly tu ni ile drive safe. Slow down. Corner curve, slow down mpaka watu wanakasirikana mimi nasema, it's up to you. I just want to get home tonight. No. Kama last week niko nakiwa milling, unapata mzigo imekaa side moja. Yani it's like in a way the truck is leaning on one side already. So nikiturn kwenda hii side ina lean sana because ilikuwa hii mzigo ile tunakiwa si ile iko leveled, iko off kidogo. So you just learn how to drive it. Alafu na drive safe.
because unaangalia the big picture. Why do you want to drive carelessly na gari that can, end up uko place mbaya sana? Umeona? So it's just somebody will teach you within a week utakuwa sawa. Mwangi wa Dairo asemaje, niko na experience ya OTR 8 months, ndio maana nauliza. If you're driving over the road, actually it's more challenging than dump truck, because kama drive 8 months over the road, mimi nakwambia kweli kabisa, ukija hapa hivi 1 week utakuwa pro. Yani whatever you learn within 1 week, just keep repeating that every day. Utakuwa sawa. Out 3 days, I'm telling you. Kama uko over the road, whatever you're driving is more complicated than dump truck in terms of over the road. Do you not drive, your truck is maybe 65 feet long. Sijui ni how many meters? What 65 feet ni how many meters? Najua Kenya ni meters. But mimi nimezoea feet because naishi America. Si ati nimesahau, ni ile trailer ni 53 feet plus tractor. Unaongeza another 10 or 15. So inakuwa 70 feet. If you're driving 70 feet over the road 8 months, dump truck is a breeze. Utashangaa. It's like driving a straight truck. Ile tu iko na mzigo a little bit heavy. That's it. You'll learn within 2 or 3 days. Hata kuja hapa hivi Paul ni mwana kiingia, sijui kama alitoka Paul bado huko. Paul ni mwana mpaka kisneak in Paul. Paul ameuliza how long it took him to learn dump truck. 2 days. Siku hizi yeye ndio anifundisha job. So Leon Shocks, nakuona Leon, vipi? What's your take on Atmos 2 project on the moon? Do you believe humans can land or landed on the moon? They didn't land this time. They're planning to next time. They're planning to. Yes, they can. They did in 1969 before I was born. 69, 70, I think 70. They did. Something funny ni hivi. Watu usahau, by the way. Watu usahau vitu. Ni ile kama you take things for granted. Mu believe hivyo. Because it happens, alafu unaona kama it's not true. It happened, man. It's no big deal. Going to the moon. The reason why Mu insists it happened hivi, the people who calculated hesabu ya kwenda kwa moon, they were black women, by the way. Black women. So kusema ati I don't believe people can go to the moon is like you're discounting the efforts of black women. How dare you? Who you are. How dare you? How many things are black people going to do alafu zifinywe chini ya maji? How many? Kwa sababu najua hawa wazungu hapa hivi, hawa hapa nasema specifically, they are very good at taking credit of something they didn't do. Calculation ya kwenda kwa moon ilikuwa calculated na black women, by the way. Kuna movie itongaje ile movie, The Figures something, Hidden Figures ama Hidden, nimesahau jina ile movie itongaje ile, nimesahau ile actually ilikuwa kwa itonga Human Computers. Their name was Human Computers. Ni Hidden Figures. Kituka hiyo movie, I think so. Yeah, itonga Hidden Figures. Ile movie ya Hidden Figures. Go watch the movie if you've never watched it. Hidden Figures. Hidden. Sikia hivyo. So, usiniambia ati, movie tu. Sijui. Hata ni type ndio hivi. Movie inaitwa Hidden Figures. Movie. Just in case. Nafaa kuitype pia YouTube ni uone. And watch hiyo movie uone. The achievements of black women. Hidden Figures. Ni ukweli, by the way. They're still alive. Hawajakufa bado. Ndio hiyo. And all the achievements. So somebody, do I believe if anybody who's trying to say we didn't go to the moon and to cover up your calculation ile ilikuwa calculated na black women. Kwa sababu wako so embarrassed. So I'm telling you, man, wachana hiyo story. But hivyo amesema hapa Barry Tripp asemaje, Hidden Figures was a great film. By the way, exactly. Go watch Hidden Figures. Ndio unajua going to the moon ilikuwa because of black people. Human computers. They were so smart while they calculate. This is how. Tell me, Neil deGrasse Tyson is black, by the way, astrophysicist. Sijui. Tuendelee, nilimisi nani Raji. Niliuza bike, nikabuy gari. Sahi kuna biz nafanya ya magari. Niko na mtu ama ni mkuu, niko tune in buyer.
Niko hapa mkuu, okay, sasa naelewa. Bike was too dangerous kwa Raju, by the way. I'm glad uliuza. Liko too dangerous sana. Sijui kwa nini. Okay, nasema hivyo, I'm just saying that na mimi pia ninanunua pia. Terrible example. But anyway, ndio hiyo basi. Hidden figures ni muhimu sana. So, international, asemaje, welcome, asemaje. Able to run it back, asemaje, niko na experience ya, okay, sasa. I wish you could give me an option to get away to come to the US as a truck driver. I'll appreciate. I don't have an option. I'll be lying to you. Mi nimekam na green card. Green card ni unakuwa ni kama immigrant visa. Like you're supposed to come live here and work here. Sawa. So kuja na green card from day one, unapewa social security number, alafu unapewa nini ingine, ID. Alafu to be a resident kwa hiyo state, kwa sababu unapoona state ni iko part of the federal. Ni kama they need, maana green card ni nini? Acha nifungue niseme nini, which chapter iko open. Hapa ama tufungue hapa green card. Green card ni nini nikuexplainia. Unaona? Najua explanation basi taku acha tu nisome. Unaona? Explanation. Green card lottery ama visa. Green card lottery. Sawa, acha nifungue lottery inasema nini? Diversity. Inaitwa hivi, inaitwa DV program. Inaitwa inasema ngaje? Man, which is the best kwa DV, inasema ngaje? The Diversity Visa DV program awards up to 55,000 immigrant visas each year. Learn if you can apply and see the results. Explain what I want to do. They're trying to, people wakuja hapa. Ndio America ni kama, au itaje, ni kama a melting pot. Nimesema pronounce vizuri? Sijasema melting pot. Nimesema melting pot. Ile wataka watu wa every person in the world wakuja hapa hivi ndio wajenge hii great states of America. This United States of America. So kila ufanya ni ile, I don't have a way, nakambia ti, this is the way to come here. Mi sina yo a way, nakudanganya. I'll be lying to you. I'll take your money and run, if that's what you want. Ni uongo kabisa. Kuenda Middle East ni different. I think watu wana sijui ni visit visa, alafu wanaibadilisha, alafu nakuwa laborer. I don't know how that works. Sijai kuwa huko before. Mi naambiwa tu na watu pia. Lakini kuja States, ukikuja na visit visa, ubekam na visit visa. Overstay some cities, very few, utapewa work permit. Although saa hii na hii administration, it's si friendly kwa hiyo story, utakutupa nje. Hii barafu watakutupa nje. Barafu, translate kizungu, watakutupa nje. Agency ya barafu itakutupa nje. Kwa nini? Because wako very strict. Ni ile, huyu raisi wa saa hii ni mbaguzi. Hapendi watu weusi. So according to yeye, ile tuseme fantasy yake, dream yake, ni kumake sure watu weusi wasikuje hii nchi kabisa, as long as he lives, whatever it is. So juu yeye ndio dereva saa hii, akona usikani, dereva, ataka kumake sure, yes. Yeah, I'll take him. You know that they're not going to start on time. You know that, right? This is Kenyans. Oh, 5. They start at 5. I know. Exactly. They start at 5. Exactly. This is prep time. You know that. So we'll get there right on time. Kenyan time. Ni birthday ya Kenya. So anyway, lose train of thought. So ni different yani ile ni lose train of thought. Birthday inafaa kuanza 2 to 5. Mimi naambia mama hapa hivi itaanza 5. Mtu yeye ameningojea hapa, amenikia time yani ananingojea. Nimwambia kweli nimechelewa kidogo pia leo. Niko na phone call na my dad, so it take some time to catch up for a long time. That's why nilichelewa. So anyway, ni hivi, history ya kuja green card, watapatiwa watu kuja hapa hii state, kuja kuishi hapa hivi, live and work. So mimi nikam na green card. Kuna watu come visiting, lakini kuna very few states. I think the most common is Seattle. Seattle ndio the most common. Sababu nini, unajua nini, Seattle ni kama ni industry, iko na nini? Naweza sema aje, which is the best nini ya Seattle? Au ndio au build Boeing. Boeing's large factory kwa Seattle. So unapata they don't have enough people wa kudo hizo majob. They have more jobs, less people. So ukiingia pale kama wewe ni immigrant, unaweza pewa work permit, uanze maisha. Sawa. But kuna ile procedure. Siwezi ongea directly juu mimi si professional, nitakuwa najidanganya. So international welcome. Siwezi kuambia ati I know how to be a truck driver. To be a truck driver, the first requirement, lazima ukuwe na immigrant visa ama citizen. Mimi ni citizen hapa hivi by naturalization. Sasa so hiyo ndio huwezi pata CDL kama commercial driver license kama una hiyo residency
you can't. It was possible a couple of years ago, walichange. Unaona? So there's nothing I can do nikusaidia ati this is what I'll do nikusaidia. Hakuna, I'll be lying to you nikwambia hivyo. I'll tell you what you want to hear. Itakuwa uongo. Unaona? Na mimi sikuwagi hivyo. Nimekuja hapa hivi kuwa as authentic as possible. Ndio if anybody akitaka kudanganya anything about mimi, utapata tu ni ile ni propaganda. Ama nishaongea before. Kama nimekuwa accused hapa hivi na nimeambiwa na one of somebody alisemaje, aliambia my dad ati mtoto wako yo show watu pesa kwa internet. Nikamwambia my dad, yeah, kuna video moja kuna show watu pesa, but which kind of money was I showing people? You need 3 years ago. Somebody aliniambia tuonyeshe nini currency ya America na kaaje. Kisema sawa. Ilikuwa tu message by the way. Kisema okay, what I'll do, ndai prepare. Nikamwambia buda, kuna watu au tumia ma hate messages online. Unaona? Asema watching channel yangu. Sawa, hakuna shida pia. But ni ile somebody accused me at ni mwisho wa say I'm flaunting money online. Najua hiyo kitu si poa by the way, because sometimes unaweza kuwa na flash pesa hivi and the person on the other side ana hiyo pesa. Unaona? So ni kama unammeka na kuna feelings mbaya. I know that. Muse mambo kila siku. Anyway, tuendelea tu. Gratitude. Msewa B1, B2 is at risk option, but the risk may be worth it. Gratitude. Chukua B1, B2, come and visit. Jaribu kishindwa rudi Kenya for 6 months. You have 6 months na ile I-90 ama I-9. Do that. No. But ukiuliza mimi ati albuni saidie. What I can do ni ile international welcome, ile I can tell you ile nipigie simu. Come on, dude, call me. What's up? No, I don't know what's up in my bundles nini. Oh, just text me, I'll call you back. Tutaongea. Nitakwambia ile utakuwa na maswali zako niulize, itakuwa one on one, set up a live. Nikwambie okay, uniulize this is how I want to do this. Alafu kwambia hivi na hivi na hivi. Alafu hiyo option I'll tell you by the way for free. Nimesemaje? Maisha States relationship, mimi si unajua nimegundua hivi. Most of the people who do podcast Kenya kama iko nini, pole sana mazee mibio wa camera. I wish I could help, but sina hiyo pesa sahi. Bado tujaanza job vizuri. So, iko nini podcast na ni Mwaf ako na foundation ya radio. Sawa? So yeye ni radio personality. Of course ako na career. Wase wengi ni wanadungi ma podcast Kenya, most of them wako na ile foundation ya media. Mimi ni self-taught. That's why if it looks semi-professional, because that's exactly what it is, semi-professional. Nimekaa tu chini, nikawatch ma video YouTube University, nikasema, oh, you put a light over here, you put a camera over here, alafu the thing ile, I tried it out. Alafu, kama if it looks like it's a little bit professional, it's because nimelearn. Sina hiyo background ya media personality. Sifanyangi research, ni Q&A. So if you ask me like how do I come to the US, kwa live ndakuwa more careful because I'm using other people's platform. Moja inaitwa YouTube, ingine inaitwa TikTok. Si stream kwa Facebook na Instagram. I should, but need to change my settings kidogo kwa kompyuta yangu. I'll do that later. So ni hivi, later. Ni hivi, international welcome. Wewe ndio swali. Nipigie simu, text me. No. Namba iko kwa YouTube. Enda kwa YouTube, Maisha States channel YouTube. Any video angalia description section. Utaona hapo description section. Scroll utaona how to contact me. Utaona email hapo, utaona email, namba ya simu, kila kitu, alafu ni contact. Alafu kama ni WhatsApp, simu ndio hii hapa by the way. Tutaongea, nakwambia options zako ndio hizi. Na hii. How do you want to go about this? Una pesa, sina pesa, hivyo uta understand tu. But mimi mwenyewe nikamwambia mimi ni agent. I'm not going to tell you what you want to hear. Nimesema relationship yangu na wewe ni ile I'm just a friend from the other side. No, ni ile tu friendship. Mimi si celebrity. Nobody, muski watu wananijua, but okay, maybe they do because niko online. Lakini ni ile si celebrity, just a regular guy. No, regular kabisa. Just doing like we're having a one-on-one conversation. Kama tuna sip chai, ile chai huwezi iona iko online. No. Unaweza fungulia watu guideline na handshake. Nimesikia story ya handshake, ya guideline na handshake, but ni kitu I have to look into it first. Juu kuna wasema kama handshake ni ile unafungulia mtu kampuni hapa States, alafu ubaya ni ile if you use your name. Nile wata Owen ali explain Owen Kenyan American Home. Ena mumuuliza na explain ya poa. Unajua Owen ni nini? Owen ni accountant. Yaani ufanya anajua mambo ya taxes. Ako more you can benefit from his professional side of things, by the way. That's what I would say. Owen.
though mi namjua kama tu best yangu, you know, acquaintance, friend, but Owen you can akona ile professionalism kidogo, hata kama yeye ongeongea kelele TikTok, hiyo ni he's trying to make it ile watu waelewe. Uliza Owen akwambie, but ni ile if you want hiyo mambo ya handshake alisema hivyo outlier, na lazima ufungue kampuni LLC ikuwe more professional, umeona. So mimi my line of business ni tracking, and that's what I know. Mambo mingi ile iko outside my scope I try and avoid it, unaona. Kama photography si business kwangu, ni hobby, msema ni hobby. I'm a hobbyist photography, so if somebody pays me to do a gig, ndamfanyia kama professional. Why? Because I've been exposed to that too. Kwa nini? Nishakuwa na professional wengine before, niko na wanado vitu. I don't really intend to do that, because muona kama nikifanya photography for the money, it can't really sustain my lifestyle. Aina hiyo pesa enough. I don't have the clientele kuni keep going. Ni kitu once in a while. Ni seasonal kwangu, unaona. So I can't really bank on photography. But what I do ni ile because I love it as a hobby, mu invest na at most as much as possible professional equipment. Sawa? Because if I want to take pictures at that kind of level, lazima nikuwe na professional equipment. So mu angalia na alternative, whatever works na hiyo story. So uliza Owen atakwambia you can benefit from his professional side of things. Juu ni accountant na ni unajua Owen he speaks for a living, by the way. Yamuamini sijika nawaambia labda namuuza. You're gonna speaking engagements. Ili mtu yani he speaks to a crowd of people. Maybe I'm not supposed to say that. Who cares? Benefit from Owen's professionalism. Muuliza atakwambia. Unajua kwa Mbea. Who's fooling who? What does that mean? Unajua kwa Mbea. Mtu anaweza invest aje kwa tracking US akiwa Kenya. Just fun. I don't know. Hiyo uliza Malcolm atakwambia. Malcolm dali mention. Nakumbuka last week the same questions. Muuliza akwambie, Malcolm akwambie how can you invest? Me, I don't know. No. Mimi najuaga my business, it's set up here in America. Niko na physical address, niko na bank account, iko hapa everything. Sijai jaribu hiyo kitu outside my scope. Na nia mention you can invest in. Sijui kama kasema you can invest in tracking in Kenya, ama yeye mwenyewe anaweza fungua kampuni alafu akwenda my investors alafu mnakula profit. Naona. I don't know. Mimi sijui. Naona kuna vitu I can't touch if I don't know what that is. Itakuwa muulize Malcolm. Leo napati tu say consultancy na watuma tu nje. Naona. Na watuma tu nje. It's true. Hidden Figures was a great film. Rudi YouTube tena. Mastering the Stories of Java. I didn't say anything. Muulize tu. Jubini samanga, according to Malcolm is more of a yani artist. Yani content creator. Juu ni musician. So yeye ni artist. Hata kiongea kuna ile he has that creativity. Lazima ukubali bana. Si Malcolm ni mtu wetu wa Kenya. So lazima ukubali. Yeye ni creative. Unaona vile yeye usema machaji sana ana set piece. Mimi sina hiyo story. This is how I speak on a daily basis, by the way. If I'm talking too fast, maybe that's just how I speak. Naongea na yeye muongea na nyinyi. Unaona? Sasa semaje KABC uko na FAA license. At KABC uko na FAA license. What's KABC? Hapo nauliza mtu mwingine. Sijui. Is there somebody hapa hivi acha nione kama ni yangu hiyo. TikTok hapa hivi. So kwa saa hii university gani zinapeana scholarship? Uni good Wilbra Muel. Jina ngumu bwana, hata siwezi pronounce. Sijui, I don't know. Mimi, I don't have a degree. I don't have a college degree. I will get it though. Kuna program fulani nimeona last week is a clean path naweza get a college degree soon. Pia mimi nijisikie. I don't know if it's going to change anything in my life if I get a degree. Maybe it will. Maybe nitakuwa nasema, pia mimi kuna degree. Oh, wipe some dust from my shoulder. Wana, hivyo, yani, kuna nisikia program fulani is a speed up as I get degree in 2 years. But at least I'm looking at it kama naweza get degree. Pia mimi nikuwe nimesoma. Unaona. But I don't know. Mostly hizo wakati a little bit you have to find them. Do our advertise kwa ile mainstream, ziko kwa ile kwa fringes. Unaona. Kama nani alisema hivi Victor alisema amemake video, nimwambia make video Victor Ochieng. Aliget scholarship ilikuwa ya ilikuwa nini? Mastercard scholarship. Ni kama these big organizations wanapea hiyo program. I think sijui nilipataje. I think alikuwa USIU. I don't know.
but hizo they exist, but our advertise kwa mainstream, ziko in the fringes of everything, naona. So sema umeulizwa hii swali mara mob na we who avoid kusema ni jaba. Sitaki kukaribia nini ya mtu, creativity ya mtu. Nasema Malcolm ni story za jaba. Mi sijui. I don't know. Kusema kweli I don't know. I'm just being honest. Sisema ni story ya jaba. There could be a way, by the way, you can invest. Najua hivyo. Ni ile tu vile mu think kuinvest ni musema hivi. Last week nisema hivi very complicated. Ukikuwa na, suppose nikifungua corporation, nisema hii corporation ni ina allow kukuwa na ma shareholders. That's the thing. Nafungua corporation niite Maisha States Corporation Tracking Investment in Kenya, whatever, incorporated. Alafu ikuwe niambie gava ya hapa hivi, hii biashara specifically ni ya kuinvest ya for people in Kenya, they can put their money on shares so you can invest in tracking and they want to see their returns. Juu gava yoga very strict na mambo ya pesa. Gava ya hapa hivi, federal government. Juu mambo ya taxes ni muhimu because they allow you to do business in their territory. Sawa. So nikifungua hiyo, then ndakuwa they will monitor me. Ndakuwa na ile nimewekewa vikwazo because they don't want me to take money from people alafu nifanyie kitu ile aija, yani ile ni kuwe kama fraud. Ni chukue pesa ya watu alafu wasipate returns, itakuwa mbaya. So what do we do ni ile lazima nifungue kampuni kaa hiyo, ni allow wasewa invest, then ni upatie wase dividend every year. Sawa. But to me that's the way I would do it, by the way. Lakini it's bigger than my, I don't want to do that. It's too complicated. The best naweza kwambia ni hivi, bala mimi kufungua kampuni ni wasaidie nyinyi wote, itakuwa too complicated kwangu. I have kids to raise, I have kila kitu, siwezi fanya hivyo sahi. What I can do ni ile, I can advise you, nikwambiaje, wewe angalia in your own way as an individual, what can get you to where you want to be. Hiyo ni rahisi. Kwa sababu hiyo corporation is too complicated for me kuifanya sahi. Kama sinanga time, kama last week sijapost video, nimepost video moja on Monday, yeah, the previous week by the way, ilikuwa tu ile sema niko na mbili, let me give it some time. Umeona? That's what I would do. Iko outside my scope of anything I want to do. The best ni ile nitakambia fanya hivi na hivi na hivi, upite shortcut ufanye hivi na hivi na hivi. So I think nani akona anasema aje, Malcolm akona anafanya hivi, anapatiana differentiation between kukuwa na 3 mtaani na tracking US. Umeona? Lakini kuna wase as much as sema hivyo, kuwa na 3 mtaani ni kama unachukua pesa ya tracking ya states unaibring Kenya. Alafu unachukua 3 ya Kenya unabring states. It doesn't make any sense. Ni kama apples and oranges. Naweza sema hivyo. But ile maybe he was doing it kupatia wase comparison. Maybe he was sharing his thoughts in his mind. Ikinua 3 Kenya itakuwa how much? Mimi siwezi nunua 3 Kenya niko hapa. Ndio nimegundua biashara ya transport lazima ikuwe hands on. You have to be there. Uwezi walk away alafu ati itakufanyia, it's very complicated in a way. Umeona hivyo? So that's why. So asemaje, KABC plus Middle East has better markets than US. Yeah, do that then. Mimi sijui mambo ya KSBC. I don't know what that is. So na Madoff ama nini. Niko US 3 months sasa. Nipe blueprint ya get job ya lori. Naona. Who's fooling who? Uko US. Sinisema kitu last week. If you kama just do your due diligence. Enda back kuangalia video kadhaa za maybe I need to mfanya hivi, mtu go back na video zangu na try kuzititle vizuri because nikianza channel 2023 January 4th, nakumbuka hiyo day, I was just posting videos every day because ile unajua ukianza YouTube au sema consistency ni muhimu. So nilikuwa na posting frequently sana on a daily basis. Nili burn out, by the way. Nikamali nika burn out. 2024 hapo nili burn out because my kids were getting older. Nikasema man, sina time kabisa. Nika burn out. I used to post every day. Alafu nikakuja kuangalia YouTube ile recommendation kasema sometimes usiburn out bure because wali notice. Unajua wanapatia kama review after a while. Wakisema tu you can actually, when you post one video, give it like 48 hours, it gain traction. Nikaona that's a really good idea. Kwa sababu by YouTube ni ile, if your content creation ukikona yani you decide when you're going to give yourself a break. Kama last week nimejipatia break. Kwa nini? Because I had other commitments ya kudo. So mambo ya tracking ni monge mara mob. Kunywa maji yangu iko wapi? Kwa mbali. Nimeka mbali outside the shot. Inaonekana, sijui inaonekana. Ni feature. Oh, ndio maji yangu hapa.
Who cares? So ni hivi, kuendesha lori uko state gani by the way? Who's fooling who? Uko state gani? Naona, anza na state. Which state are you in? Alafu ndio ujue kama uko southern states, kama uko east coast na west coast, local job looks like unaenda kwa port, unachukua container, una deliver. It's more lucrative. Kwa nini? Because kuna high volume ya hiyo type of trucking. Kama you don't know what you're doing, uzaingia over the road. Ile you're driving for 3 months out, alafu unarudi home for 3 weeks. I hated that myself. But kama ni story ya dump truck, you have to buy your own truck. Umeona? Na hiyo kubuy truck, it depends. Nishaongea hivi over and over again. Ukienda tu back kidogo Kentucky. So Kentucky hata sijui, I don't even know what's running over there. Kuna construction huko. Just day kwa familia. Nime drive through Kentucky. I think nime spend maybe a week or so in Kentucky. Kulikuwa na event huko hivyo couple of years ago. Niko huko for maybe 5 days. So I don't know the economy of Kentucky. Kentucky wapi? Which city in Kentucky? Louisville ama wapi? No, it depends. So lazima ujue hiyo environment yenyu. What kind of freight it moves around, unaona? Kila najua Kentucky kuna UPS na FedEx ama ni UPS. Kuna terminal ya UPS Kentucky, Louisville. So kama kuna terminal ya UPS, tracking ya Kentucky could involve labda ununue trailer, una pick freight, alafu una bring kwa ndege kitu kama hiyo. Ama unaenda kwa airport, unachukua zile freight zimekuja, una make final delivery. The final delivery labda ni box truck ama day cab tractor. It depends na market. Juu hapa Minneapolis, over the road, si lucrative sana. Things from from Minnesota going out, they pay well. Coming back, not paying well. Mwana. So unapata kwa ukiishi hapa area yangu over the road, when you're leaving it pays well, alafu lazima ugadha ndio urudi. It gets you back here. So market over the road si clean sana. So meaning, if you live in Minneapolis area, Minnesota, itabidi your primary market itakuwa Illinois, Midwest, Illinois area. Kwa nini? Because Illinois, kuna so much freight in a move around that place. So naangalia which is suitable. Kama mimi mambo ya nini? Evansville. Bado sijashikanisha vipoa, niko Evansville. Sasa, so, bas, jipatie 1 year settle down. Sijui umesema 3 months. Jipatie 1 year settle down, understand exactly how the market goes. Ujiprepare. You won't lose anything. Everybody goes through that year, 1 year. Yani, you're just kind of getting yourself acquainted to. Ujue kuongea na ngoso, sijui kama uko single ama uko married, uko na girlfriend mgoso, mwende out, upewe nyama, useme nyama ni mbichi, naona. I meant nyama choma. I want nyama choma. What do you mean? Well done, medium rare. What the hell is that? Hivyo. Ile ukwe familia. Unajua ngoso kula nyama mbichi. Ile sijui eti imekarango aje. Musemanga well done. Choma hiyo nyama kanya nyama choma. Acha mchezo. Naona. Na kuna wale usichukia kwa sababu mwani kule nyama iko red ndani. Sipandangi vitu kama hizo. So jipatie 1 year kusettle down. Ukuwe acquainted na place unaishi. Ujue weather inakaaje. Kuna snow Kentucky. Nakumbuka kuna snow Kentucky. Barabara zinakuwa slippery, vitu kama hizo. Angalia market, study, alafu understand. If you want to live there, Kentucky, Indiana, Ohio, dedicated routes. I did dedicated driving. Cliff. So Cliff, unaona alikuwa anafanya hapa hivi Kentucky, Indiana, Ohio, dedicated routes. I did dedicated driving. Naona, so utajua. Tafuta Cliff, uongee na yeye. Umsumbue, umwambie niaje, niambie story ya nini. Settle down, naona. Enda out na wangoso, jua kusplit bill ni nini, naona. Jua ukihaga mngoso, jua lake tabaki kwako. Kama kuna enda home, make sure umecleania nywele, jua wako na shade, vitu kama hizo. I'm not kidding. Wife yangu yo shade vibaya sana. Nywele lake iko everywhere. Nasema, your hair is everywhere. Anyway, vitu kama hizo. Kuwa tu acquainted nayo. Naona, jua hizi vitu, alafu next year hivi, angalia market, naona, decide what you want to do. Useme nanunua which suits in. Kwa sababu iko mimi ufanyanga tracking ya dump truck, nimeinvest heavily in a dump truck because nataka kuwa local. I want to be home every night. Naona. So if there's any alternative kwangu kufanya job ya tracking, itakuwa based around my city because I want to be home every night for my kids. Naona hivyo. If they get a little bit older, naweza amua niseme let me move to a warmer state. Na hiyo warmer state kama iko na tracking, that's what I'm going to do. Ni move kiria hivi. Ni poa nianze kutafuta investment saa hii because there could be something I can do in Alabama, in Louisiana. I can even get funding, but I don't really live there. Lazima nifanye research nijue. Because hii mambo ya apartment, move career,
hii mtaa yetu, if I buy an apartment here in Minneapolis, Minnesota, because like kwa ile actively involved na hiyo apartment, I run it on a daily basis. Ikiwa Iowa, I have to drive ama fly, itakuwa mbali kidogo, so itanikatia kidogo. Alafu I don't want to stop doing tracking. Nile nataka tu ile tracking ikuwe na ile advantage, nianze kudiversify my income, sources of income. Nikuwe na kama tuseme several streams of income. Hata kama ni 2-3 reliable, itakuwa poa hivyo. Unaona hivyo saa ile tu na diversify. So musema angalia market yako, learn how it works, alafu decide ndaka hapa, ama nda move hapa, ama nafanya nini. Depend. Kuna wasi unapata unakam states. Kama kuja hapa hivi states, the reason why ni end up Minnesota, my sister was in Alabama ama Tennessee. Alafu she moved here. Unaona. So kikuja nitaka nikuwe closer to family, my sister. Kakuja hapa Minneapolis. Then she moved out. She moved out of Minneapolis. Akaniwacha hapa. But niko nishaka hapa enough kujua yani I can you know, I know my way around. Ajairudi hapa tena by the way. Ali move New Jersey, alafu aka move North Carolina, which is it's a very high progressive city, I think. Yeah, kama alirudi to south. Maybe alipenda hiyo weather Tennessee because I think mali anaishi saa hii ni the same as Tennessee. Mimi nikuja hapa hivi nimezoea every winter niko hapa baridi. Nimezoea baridi anyway. Sijazoea by the way. I'm not used to it. Ni ile my kids go to school here. Their friends are here. So mood side na kaa within, nime invest heavily kukaa local. So any opportunity niko naye na make sure iko local. Mbona hivyo. Alafu it has enough money to pay my bills. Hivyo. But that's me. If you want to duplicate what I'm doing, itabidi move hapa hivi. Alafu uangalie how it fits you. Kama kuna familia na kuanga hard kidogo, but if you're alone, you can make the move. Alafu ujipange. Siwezi kwambia how kujipanga. Hiyo ni I can guide you how to do it, lakini mostly you decide what you want to do. Unaona? Nimegundua kwambia mtu afanye kitu. That's the hardest thing in this life. People don't like being told what to do, which is okay, unaona? Which is actually perfectly okay. Kwa sababu who am I to tell you what to do? Angalia ile guidance, alafu semeaje, this is how I'm going to, based on this information, I'm going to mold my life in this kind of way. Alafu eventually my outcome itakuwa hii. Naona hivyo. Kuna so kama sema albo, mimi nataka kujua na duplicate everything you're doing. Na unataka sure sasa unaanza. Alafu naangalia the end goal. How will I end up here? Mi goal yangu yana very simple. Enough money to support my family now. When my youngest kid ako 18, ndakuwa na option. I could move to California. Najua ni expensive huko, but if I'm not raising kids, siko lockdown kidogo, mupenda place, yani nice weather ni mzuri, because nimegundua as I get older, exercise ni muhimu. Kwa sababu niingilia, alboni aje una breathe sana kwa hiyo nini, you're breathing, you need to, unafaa kufanya mazoezi. Mazeni nikuwa below zero temperatures. No, nielewe. Am I breathing right now? Ilikuwa cold, huko nje kuna elements. Na mule nimeona allergies sana. So kunywa ile dawa ya allergies ile itu aje Zantex daily saa zingine. Kama say spring, nisipokunywa dawa, nikienda nje nashindwa ku breathe. Pollen itanimaliza kabisa. So if I get a warm place, ile kwa ideal, and I'm still making money, ndahama huko. Definitely. No, ndahama huko. So ndio hivyo bana. So si nipande 2 minutes nipande 2 minutes nikuelewe. What do you mean by that, Brian? Nipange 2 minutes. Brian, what do you mean? Upange? You want to call me ama unasema nini? Nikueleze. Alikuingisha kwa live, siwezi, I'm supposed to leave. Najua nataka kumaliza. Na ngoje hapa na mtu hii. Kama ni yeye maanisha hivyo, sijui maanisha nini. But you can call me, by the way. Namba yangu iko sijai list. Fanya hivi. Kama uko TikTok kwa page yangu ile main page ile main page. Kuna itakataa, utaona hapo hivyo kuna link yangu ya YouTube. Unaona? I'm trying to make it as easy as possible. Kwa hii page yangu, main page ya TikTok, Maisha States. Kuna hiyo imesema hapa hivyo YouTube link. Hiyo imeandikwa Maisha States, youtube.com/@Maisha States. Ukifollow hiyo utaenda kwa YouTube. Alafu YouTube any video tu unapata, except maybe live. Sijui ka live kuna contact information, I think. But hizi video za kawaida, achana nini Man Cave Talk. Maybe Man Cave Talk. Angalia description section. Utaona how to contact me. Alafu utapata pale namba ya simu. Alafu utani text. Niambie, niaje, mimi ni Brian Kulecho from TikTok. Nikwambia, uzani bring aje states haraka. Hebu niambie siri. Alafu nakupigia, alafu tutabonga. Yani nitakuwa more free than
hii mambo ya kukua social media, naona ndaongea kama mimi. Uliza sasa nipigie simu, ni kweli, yani inakuwa more free, tunaongea kama mabeste, naona it's more like a friendship, unaona hivyo hivyo. So Virox anasema nini hapa? Virox TikTok, hebu tuone. I mean YouTube anasema you should move down here to Texas, it's warm here all year long, come down 72 in spring time is great. Yeah, Virox was in Texas, I know that. You move in Texas. Texas is warm, but can you make money there? That's the thing. To support your family, if you can, move there. No. One of the most generic thing kwa US ni kufanya nursing, by the way. If you can do nursing, sababu nursing iko in high demand, I think, I could be wrong, in all the states. Actually, nursing is really good in Minnesota. Very good. Sababu Minnesota is a progressive state. I'll vote majority Democrats. Progressive. Kaujima na progressive ni nini? It's a progressive state, alafu ina vote Democrat. Advantage ni ile, Democratic progressive it's big in Minnesota, by the way. So napata, because it's so progressive, most of the big cities outvote Democrats. Alafu most population inaishi kwa cities. So this state, ukiangalia map ya voting in Minnesota, it's mostly red. Alafu blue kidogo, blue dots everywhere. Blue ni Democrats, red ni Republican. Alafu napata saa, but remember, land does not vote. People do. Sawa. So because ni progressive, napata governor wa hapa ni Democrat. Assistant governor Democrat. Most of these cities Democrat. So iko progressive. Wanaamini ni ile, they empower you. Edi wanaamini ile power ya, I can say that, by the way, my personal experience. Wanaamini ile personal development ni muhimu kuliko tu kunyang'anya. Yani, that's why unachiki Trump alichukia hii, akatuma watu wa barafu kuja hapa kuharasi mtaa. Kwa nini? Because nisemaje, drastically opposite to agenda yake, ya administration yake. Kwa sababu hapa hivi, wana accept my immigrants. Wanataka prosper. Kuna somewhat free healthcare. Somewhat. Naona. Kuna paid leave ukiwa na mimba. Hizi vitu wao ongea policies za kusaidia watu wa get along. Hii ndio Minnesota hapa, by the way. It's cold, but overall general, kama wewe ni nurse, yani unalipwa, yani kuna unions za nursing. So pay is good, everything, yani overall. It's also it's one of the best states to raise a child. Malimu na pale airport kwa plane spotting. MSP airport ni number 1 in America for cleanliness, efficiency. They take pride in small things like that. Airport yetu is beautiful, has the best toilets, restrooms in America. Number 1, 3 years in a row, by the way. Kuna decency. Best yangu aitwa Ian, tuseme Ian. Ian alikuwa namsema tu Ian, anajijua. Ian alikuwa anadu job Louisiana for about 3 months, from January mpaka sijui March. Amerudi hapa hivi anambia, "Albo, nimefika." Mazee. Mazee. Nilikuwa ghetto bana. Huko ni ghetto. Hapa Minnesota ni ubabini. You know, his own words. I'm just quoting him. Alisema hivyo. Yani vile alikama hapa ile refreshing, ile systems are working, hakuna pothole, kuna gari, kuna wasee, kuna business. Ni kama ametoka Ocha. Unaona? So that's my marketing strategy. Minnesota is a good place to raise a family if you can stand the cold. Cold si kila siku. I mean, ni kama tuseme 5 months out of the year utaiko plus moja. Kama sasa tuko spring, but kunaweza snow. Kunaweza snow. Bwana, nimestaka kwenda out, by the way. No, that's why sina video mobs outdoor. Most of my video niko ndani ya gari is because it's cold outside. It's cold outside. So most videos mimi kama niko ndani ya gari. Though ndazipost, nimechelewa last week, but it's okay. It was worth it, by the way. I didn't have to think about videos last week. I was so busy doing other things. So lazima uangalie hiyo context, semeaje, do I want to move to Minnesota? Yes. Na ni Minnesota it's 80% white people, by the way. Ni vile tu ni progressive state. Hiyo ndio difference. Kama California si yote, LA ni progressive, LA. But ukienda nje kuna mashamba. But mashambani, watu wengi waishi mashambani, by the way. That's to be honest. No. Anyone, tuseme hivi, I have texted you on WhatsApp after birthday. Please get in touch. After birthday. I will, actually. I will. Let me text you right now and you confirm. Tuone. I'm texting you live on air. No, useme kama, sona. Hi brother, it's gratitude.
So semaje? Oh yes, naona nakutext sasa hivi. Hebu niambie kama umepata hiyo message. Niambie kama umeipata. Nimekutext back. Naona. Niaje Brian hapa TikTok. Sema hi Brian. Nakutext live ndio uone sidanganyi. Just in case. Naona. Nimeka Brian ndio hiyo. Nimekutext back. Naona. Yeah, I received the message. Yeah, ni hivyo tu. Naona. I'll get back to it. Juu nikitoka hapa hivi sahii nimevaa shorts hapa by the way, nimevaa shorts kwa hao. Ndavaa tu trao alafu nipeleke mtoi birthday. Ndaboeka but he needs to be there. But hiyo place naenda au ni my family friend pia. So tutachoma nyama, yani it's one of their daughter's birthday. Ni mabesti wetu sana by the way. So pia I think he wants to go hang out na my friends wake. So ndio hivyo. Naona nimekutext by the way. Nimereply kila kitu. Hebu tuone gani ingine. Kuna hii okay, noted sir. I looked for the niseme sawa. Naona. Nimetext zote naona. Sema waka ile emoji useme nimereply. Simu ndio hapa hivi actively. Ukiona kama siku text, maybe I'm driving. Unajua mostly more gonna drive. So ukifanya hivi, somebody text me last week kwa WhatsApp, I just called them. Nilimcall. Sema ni aje nita call tuliongea naye last week. Siwezi mtaja, anajijua. So I'll do that. No. Mu consider kama we are friends. We're friends. I mean, you don't really have to be my friends if you don't want to, but I would appreciate it if you're friends. Ni kama tu friendship ile. Because I understand these things that I know ndakusaidia, and by talking to you utanisaidia. So I believe in that. Naona. Hata kama utanisaidia directly, kuna ile friendship ile, at least 2 minutes. You got in touch. Naona. Imagine you took your time out of your day, out of your busy day. So macha ni text you stranger amevaa shati ya, shati ni black ama ni grey na NBA. Nimeficha NBA kidogo. So ni hivyo, ile tu kudiscuss. Niko more free kwa phone. That's why nisemaje, nalipianga hii simu dedicated. Ilifaa kuwa ya simu ya my daughter, my oldest daughter. Hiyo ishi na mama yake, na mtu mmoja madha yake ni mtofauti. Si wife. So, but madha yake sema ati she was too young to have a phone. Ilikuwa 2 years ago. Kisema now what do I do with this phone? Na ilipia already. Kisema you know what? I'm gonna use it for social media. Mupigiwa simu zile, by the way, just musema, the reason why nakwambia specifically send me your name and your name and your number ni save is because mupata so many junk yani natumia sijui message ya hii. So when you text me alafu you text your name nikisave jina yako, if you call me najua umenicall alafu I'll call you back. Unaona hivyo. But nikipigiwa simu mupata kama tuseme 26 calls. Zile ziko tu prank calls. Ni kama they're trying to solicit because my number is public. Naona hivyo. One day ndaifunga alafu ndafungua ingine. Ile itakuwa nini? I'll close it by the way. Ile tu is supposed to be my daughter's, but her mom thought she's too young to have a phone. And she already has a phone, so I don't know. But I got the message anyway. I got the message. So I don't want to argue. I know what she means by that. She means I don't want daddy to control my daughter's phone. Okay, I got it. No. So nimemiss nini hapa hivi? So semaje, juu at least hebu tuone nyuma. Anyone 20 years old niko KDF. Anyone to answer, I'm 20 years old niko KDF. Naweza kuja US na visit visa. Yes, you can. Actually, yote kambia hivi, nani huyu? Getange E. Mseniongea na yeye last week, sitaki kumtaja jina, ako US Army, by the way. Ako US Army. According to what he was telling me, ni ako US Army, ako na 1 year to go. Alafu atatoka, nikamwambia, well, you had to do what you had to do. So amekuja hapa US Army, he's thinking about tracking. Kama explain here. I think we had a productive conversation juu alikuwa army by the way kuongea. Hata he had to go kwa sababu alikuwa ni ile job. You do what you gotta do. Naona. Ile tumusema usido vitu blindly. Sometimes uliza mtu ile second opinion kama uwezi hata mu learn vitu from people by the way. Naona. So kama uko 20 KDF uko sawa. Just semaje, at least I have a tie. What's a tie? Like a tie. Just at least I have a tie. Yeah, I have received the message. That's good. No, amazing, John. Hey, help me please. My camera can't display images. Camera, I can't really help you much because hata mimi, these cameras nimenunua tu moja last year because I sold one to a friend, then I bought another one. Mona. I don't have cameras to give. Niko na tu hii moja hii na hii nilisema I have to stick to my word. Nilisema aje, the day my YouTube channel will get to 10k subscribers, 10k. It may slow down. I thought it was going to get that sooner. I will give away gift 10. Ni kama milestone. Ile, one of them, the top itakuwa camera.
alafu nakuwa na a couple of things to decide kila mtu, because nataka ile anybody who's willing to enter hiyo challenge ikuwe na 10 gifts so that watu wasifeel kama wali lose, kuna more options. No, we'll decide. Juna kamera mob za kupatiana zile, some of my old ones zatapatiana kama nda upgrade. I already gave out some cameras, by the way, 2 years ago. Wanajijua wale wako nazo. I had to give out some cameras niki upgrade. But hii 10K itakuwa specific. Juu itakuwa kama milestone. Nimeanza channel kama mchezo tu. No, one day niliamua, hey, I'm going to do videos. I'll sit here, record myself, talk to people, Kiswahili nini hivyo. So just to appreciate ile wase kuwa engaged for between 1,000. Nili celebrate 1,000, nili celebrate 100, nika celebrate 1,000. Next ilikuwa milestone ya 10,000. It's been a while because content sija evolve sana na content yangu. Ni ile, hii content is just, ni content ile, you can like it or you don't like it. Si kitu si persuasive sana, si insemeaje. Hata ma shorts, si ati ni kitu yani real life, ini real life. So ita grow speedy sana hivyo. So if I get to 10K, I'll give away this camera here, this camera. Because I bought this to give away 2 years ago when I was making a lot of money. Niko na madereva, last year nimeran gari moja. Hopefully this year naran gari mbili. So because I want to stick to my word, sababu ile kukuwa authentic is more than, it's precious than money. Ama kitu hiyo. I'll give away this camera. Now whatever, kama ni microphone, kama whatever, somebody ule ana create content. So Amazing John, I don't even know you by the way. Nimesemaje, my relationship hapa ni kama friendship. But so Amazing John, do you know me? Have we talked before? Do I know you? I don't even know you. Kuna wase najua naona specifically. Kama Raju tumekuwa naye 3 years. Naona. So Raju is my friend. At least we're still friends, I believe so. Nimemkumbuka. Kuna friendship. So if you ask me for a camera from a stranger, I don't even know you. Tuongee, ujue, maybe ndakuwa na option. Maybe somebody that I know, ni aje msataka camera, bonga na yeye, connect hivyo, unaona. But if I don't even know you, sema tu ninundie camera. Alafu pia kule msemaje ni ile, don't expect somebody else akusolve your problem. There's a possibility somebody can help you out. Lakini usiweke all the weight ya your achievement into somebody else. No. Haita make any sense. So kuna huyu hapa hivi, El Jefe. Naona El Jefe pia amerudi. El Jefe ni mse wa kitambo sana. 3 years ago. Hey bro, did my CDL through your motivation on my way to Minnesota to deliver. Planning OTR a month. Good. Where are you delivering in Minnesota? Which city? Niambie. Which city in Minnesota? Sema iko wapi? Naona leo kumekuwa na old school. Nimeona Raju amekuja, El Jefe kumekuja. El Jefe ni Mato. Naona. That time I used to have it like live ile ongoing. Mato, mbona doing the video bana Mato? Maze. Naona. You have really good pictures. Sina utembee tu. Mato, you do very specific tracking ya ile low boy. Naona. Enda mcheck out Mato El Jefe. Hata labda unamjua hapa hivi kwa ama ni El Jefe. Ni mbona El Jefe. Musa Mato ile Jefe ile ku understand pronunciation. You do very unique type of tracking. Naona. So Avon Minnesota. Hapo ni north. Avon ni north kabisa. Ni ocha kiasi. Uta bypass neighborhood yangu. Ukam Minnesota kupitia freeway, utapitia kuna bypass. If you're coming from the south, utachukua 35. Ukichukua ile mimi naishi ukichukua ile nitwaje bypass kama bypass ile loop. Mimi naishi side ya west. So if you're coming north, uingie 494 north. Mimi naishi hapo 494. Utapita hapo mtaani. Naitwa Plymouth. Hiyo ndio mtaa yangu, unaona. So boss, kuhustle mbaya. Chapanga video bana El Jefe. Chapa video. Ile tembea na kamera hivi zunguke alafu urudi. Muone mapicha tu nasema, man, explain kitu, unaona. Ni dakika moja tu. Tumia ChatGPT screen. Inamaje ChatGPT au itanini ile story ya script. Useme tu blah 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 alafu uongee umalize. Ndio nishahizo. Mwambia wase hiyo tracking but nashinda ku explain what you're doing. Unaona. Najua ni chapa job sana. Let me get my old school wawili. Raju na El Jefe bana. Amekuja hapa hivi. Ena muwatch, naona. Ena muwatch. Nile tu, ni muwatch video yake mpaka leo. Ma photography, naona. Ena uone tracking yake ni gani. Anadu zile ma heavy duty, naona. Low boy. Anabeba vitu very interesting. Sijui hata ma track manini. Poa sana bana. So nini mwingine? Hebu tuone kuna YouTube wa mwisho kuna ni Virox. Hapa.
Sasa kuna sijawahi ona ukitravel around America, only Minnesota. Mufanya local. Yani insurance yangu ya truck. Chukua kama ile compass ya Freemasons compass, Freemasons hivi. Chukua weka Minneapolis hivi. Chora 50 mile radius. Whoop, mufanya tu within the city. Si travelingi. Nilitravel kwenda kwa my in-laws. Alaba tutaenda huko this May. Ni travel too. And nilimanage to record the whole thing, by the way. I don't know how I did that. Camera. Video nikitravel ilikuwa last year May. Hapo ni traveling outside Minnesota. I don't do it at all. Niko 75 north in Lamar, Iowa. Unatumia US highway. Ina connect na nini 75? Labda utaingia ukikuja Avon iko north, najua iko north. Juko niko kina wife huko. Wife anaishi huko hivyo, kama za north. Ni kama northwest hivi. Uko mbali kidogo, by the way, couple of hours. Naona. Nipigie simu kwa karibu, ala sijui kama nakupata. Mali naenda birthday ya mtoi iko 94. Hiyo highway 94. Kama unaenda Avon, Minnesota. Avon ni kama tuseme an hour and a half toka hapa approximately, depending on how fast you're driving. Naona. Hiyo lazima ikuwe muhimu. Are you driving the speed limit or unado a little bit? So kwa Lamar ama Lamar, Iowa. Huko ndio Masaidam au create Masaidam. Kama una video yangu ya TikTok ya the latest, hiyo trailer hiyo, it's made in Lamar, Iowa. Mahali yuko sahi, unaona. Angalia hiyo trailer itongaje? Smithco Trailers. Ni yao in Lamar, Iowa. Ni kama 2 hours drive hivi. Hauko mbali sana. Kuja. Utaniona labda. Utakuwa ile you'll feel my presence. Unaona? Utafeel presence of me. Hapa ndio alikuwa anaishi hii mtaa hapa hivi, naona. Hivyo. So wazee, tumaze live ama imeenda 2 hours already. Naona. Msema nda try kudu live ingine in between the week kama tukaa hiyo, inakataa kuingiana because sometimes napata wife ameenda story yake ameniachia mtoi. Hii slot ni tough sana juu live ya nini kama ni jioni Kenya, huko ni midday. So nikidu live during the week kama niko home, si do job, itakuwa between midday na 2:30 hivi. Juu watu hiyo toka chuo 3. Somebody has to go pick them up. So kama mimi niko kwa hao, itabidi niende. Unaona? But nda try to make video ya tracking you. Na try kusema ile ndaanza from a fresh start nisemeaje. Nda make video moja ile iko calculated ni plan nisemeaje. This is how you start off in tracking. Ile from stage 1, stage 2, uendelee hivyo. Ile ya kupata license. The main thing ni how to get your CDL license. Once upata CDL license uko sawa, naona. So once get CDL license, maze uko sawa, ndio una choose which line. Kama nani best yangu aitwa Vixi alisema tuliongea Vixi, tumemit funny sana by the way. Aliona nikimix DJ kwa Facebook, alafu yeye ni DJ pia, tukaanza kuongea. Alafu akaona nikidrive truck. Akasema I'm thinking about getting into trucking. Alafu tukaanza kuongea, akapata license. Pata license, he still DJs, you drive truck, but trucking yake ni tanker ile ya mafuta. Kuna video by the way. So inafaa ni meet tena, muambia make video, ajai kwa hiyo gati ya make video. Na understand though, kwa sababu tanker ni risky, sijui kama inaweza kuwa noma kwa job yao, policy, but muambia make video hata kama uko home, explain ya wase, naona. Kama mimi initially, I never thought na make video kama na drive. My point ilikuwa nikifika pale kwa truck yangu kwa parking, ni make video kama nimekaa chini. Ile naongea nyinyi tu directly hivi. Naona kwa truck impact. Nikaona wait a minute. Si truck ni yangu That and that noma. So first day in trouble make driving videos. So msema I keep making them. Last week ilikuwa a little bit tricky because kuna dojo moja ilikuwa very intense. Tunafika tunalodiwa tunaenda. Yani job lazima upay attention. So kumake video ilikuwa a little, I tried. Hata kusainiwa out ilikuwa tulifanya 12 hours by the way. Tulianza 7 to 7. So 12 hours iko tu, I just want to get home. Sina time ya kuongea. Akili yani niko half asleep. Naona. Nikasema tu tutangoja maybe hii coming week. Though kuna mvua every day this week. Sijui kama utachapa job. Kuna mvua Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Mvua. Inaendelea tu hivyo. Mtu yangu amegrow siku hizi rani sumbui. Ako shughuli zake tu. Naona. So ndio hivyo. So tutafanya hivi, ndamaliza video leo. Alafu kama una suggestion yote ya anything I should talk about, naongea about CDL ile tu from the start. I think nilikufanya ile refreshing video ile semeaje, this is how you do the CDL thing. Alafu naanza from the scratch, una get license. Alafu you choose which
which are you okay? Anaangusha vitu sijui nini hizo ako peke yake. So which is which, ili unajua how do you go about it once you get license. But the most important is to get license. Before get license lazima kuwe na uraia. History ya kuja test na job sijui kama iko possible. Na hii administration wase ngojea labda mtu mwingine akwe ngojea 2 years from now. Sijui kutaendaje. Juu hii administration wase hata sijui bana. Tuna survive tu hapa. You're just surviving. Mbona? So sijawahi ona ukitravel. So good will, nice time. Okay, Vinyasha niambia nice time. Naona. It's tricky. Hii time administration ni funny sana. Yani everything economy inaenda tu war, unnecessary. Sema tu Biden last year, ama ilikuwa last year, 2 years ago, Biden alipass ile bill back better. Tulimaliza barabara by the way. Yani for the first time hiyo bill ya Biden nifanya job moja kwa barabara moja for 6 months, the same place. Naona 6 months. We were very hopeful. Alafu huyu mgeni akaingia sahi akacancel hiyo contract. Hata sijui kunaendaje. Yani let's build America bala kwenda kufight wars. I don't know priorities ni gani. But ndio hivyo. Watu walisema wataki mama kuwa president. Sasa naona. Mimi nilivotia mama, siwezi kudanganya by the way. Si mama specifically, nilivotia ile party muona inajali maslahi ya watu. Juu kuna swali vutwa job last year in beginning ilikuwa tu kama kufagia wase vuta tu job. Naona. Kwa nini sasa? Naona. Kama wewe ni president, wewe ni billionaire, mbona vuta wase job na making sijui a fraction of what you make anyway. Naona. Alafu Elon Musk akosijui worth sijui ni $776 billion. Karibu kwa trillionaire. After kuvuta watu job. I mean, I make sense. Anyway. No, si mimi. If niko president, I would do better. Kama ningekuwa hivyo, ningefocus na wase wao nini, wase wanasaidia wase. Naona. Ati mimi nikuwe maga, are you kidding me? Hata niambie values gani? Kuna history. Fumo fanya hivi. Before ukuwe maga, kama kuna issues za sijui ati Democrats are too liberals, ona stupid by the way. Understand history. Democrats before ndio walikuwa ubaguzi. Before. 18th century, 19th century. Tangu 1965, vile Democratic president, LBJ ama Lyndon B. ama CAS kumbuki, alisign ile ilifungulia wase watu weusi. Isikia tu hivyo very simple. Tangu wapatie wase weusi right ya kuvote 1964 hivi. Wapewe ile itonga Civil Right Act. Wazungu wote walienda Republican. Wazungu wote. Alafu mpaka saa hii hiyo ndio iliyokasisha mpaka leo. Hawajai votia Democrats tena. Which means their will ni how many years ago? 65, 75, 75, 85, 95, 2005, karibu 60 years hivi. Wamekuwa na hiyo chungu, wana prefer watu weusi wasikuwe na rights. So kama wewe ni maga sahi na wewe ni mweusi, you're stupid. Naona. Ndio kuna ile budangu ama madangu za kuwa si hao ndio the best parents ever in the world. But at the deep down, they are my parents too. The example too, by the way. My parents are great, 100%. Are they listening? Yeah, I think they're listening. They're the best. My parents, the best. Anyway, unaangalia hivi. Kuwa na Democrat in office, watu upata job. Economy inaendelea. People get better. Watu wana business inafunguliwa kila kitu. Kwa Republican, anafire watu wote, especially si watu wote, anafire watu weusi na watu wale si wazungu, wanakuwa fired wote. Ubaguzi. Ile ubaguzi ya 60 years ago inawawasha mpaka leo. Sawa. Alafu wewe ni mweusi alafu kuwe maga. Naona. How much do you hate yourself? Just in case. Naona. Juu sahi ukiangalia kwa internet ile mambo ya hizi streets za internet, hata wale wase walimvotia yeye wamemkasirikia sahi. Naona. They were played, naona. You played yourself. Naona. Walisema hivyo. Whatever ilikuwa nayo sijui ati mimi sipendi mambo za sijui nini stupid. Mse, deep down economy na kumekdo. Naona. If you can't support your family, it doesn't matter who's president. Utakile mfanya hivi kama when Biden was president, hata sikuwa na worry na news. I didn't even care about news. Siku hizi mtu kujiprevent kuwa na news. Juu haitakuwa good news. Naona. Biden unasahau yeye ni president for like a month. Saa hii ukiangalia kama news ya leo, kuna vitu zimekuwa sijui ni tweeted kama sijui ngapi so far, Sunday morning. Naona. Hivyo tu tweets sijui ngapi zimekuja leo. Sijui I want this.
ni exhausting yani. So mimi sijui sio sema nini by the way. Musemanga kama sahii nasema hivi, I'm happy when people have jobs. Kuna wasali vuto job mpaka Kenya. Zile masijui USA zilifungwa. Kila mtu anasafa sahii. Naona. Kwa nini? Juu ubaguzi. Alafu unaona kama wewe ndio token. Utaenda ukwe mimi ni mweusi alafu vote ya Wangoso because culture wars. Please man. Sijui nido at the same of the day. Which rais mgani kuna make do period. Policies na support ile within. Si kuenda kufight war. Kwa sababu nasemaje sasa kuna do ukiingia military kuna do. Lakini kuingia military ni utaenda umadwe tu bahati mbaya. Unaona? Unaweza mashahidi le ni noma siku hizi. Anyway, hiyo ni story mob. Nimegusia kidogo tu. Mostly siongi mambo ya politics. Muongea move focus na mtu yoyote akona ile progressive ideas zinasaidia watu in general. Everybody in general. Si specific views. Mi si mtu wa one view ati I just like this one small view. No. So we are friends forever, man. Raju. Tunaweza poteleana lakini si. Raju ni kama Kenya na kutafuta sana by the way. Kama uko Kenya bado sijui kama Kenya na kutafuta sana by the way. But nda check out hiyo TikTok yako Raju. Unajitaje? Sijui unajitaje. Unaona. So hiyo ndio real kabisa, real. Sasa tamaza live hapa nipeleke mtoi birthday. Hope mnajienjoy. Na kumit my best yangu for a long time. Today meet for a long time. So mtoi ameningojea tu hapa bwana. Na kuna last time eliminate down. Alikasirikia, so I don't want to do that today again. Sasa shukuru sana. Kuna anything tumwacha hapa? Niko up to date questions zote. Naona. Hapa na hapa. LJF do video. Acha picha. Tembea hivi alafu sema rudi. Naona. Hebu tuone hapa hivi. Hebu tunasemaje? Ati Hope Ruto ni watam pia huku. I don't know mambo ya Ruto by the way. Ile hata kama watu focus na pesa naiba. Ameiba pesa ngapi afanya nini? Musemanga kama ni president, iba. Lakini inua life ya wase. Simple. Mimi sitaki kujua. Kwa sababu kuna ile ukimchukia unajua musemanga kama sasa mtu ni okay. Nataka simplify. Sitaki kusema vitu mob because tell mob. Kama unaona naiba, does it help you akiiba? I could help. None of your business. Bora tu anafocus na wasa unapata majob, economy inaendelea, ana attract my investors, airport inajengwa, vitu kaa hizo. Unaona, vitu kaa hizo tu. Ile tu kuna ile vitu ile it just needs somebody aifanye. Na kama Libya wasemaje? Ule mse wa Libya ule Gaddafi, alikuwa sijui dictator, alikuwa nini? According to who? Libya ilikuwa sijui 79% educated. Unajua kila gava yoga na propaganda. Itaongea zile vitu zile zitakuwa. Suppose mpeleke Ruto one time alafu mumtoe. Mse mwingine akuje. Then what? Pia yeye akuje kako maskini aseme, the other guy how many helicopters? 3. I want to have 5. Mtaumia zaidi. No. Si mse ni kiti tu by the way. So akidu kitu positive kama say airport inajengwa, msema I wish ningekuwa airport. Yaani I'm craving natakuwa na hiyo airport designs. Naiona bado. I want to see it. Itakuwaje? Naona juu I know how airports look like here in America. JKI kwa hivyo. Si runway moja. I want 2 high runways. Moja hapa, ingine hapa. Alafu katikati ndio place. Alafu kuna mahoteli around your place. Alafu yani hiyo place jakuwa utilized vizuri airport. Alafu kuna light trail from JKIA mpaka Nairobi City. Wachana mambo ya sijui bypass whatever. Waka hiyo train fly juu. Naona. Believe me nakwambia kweli kabisa. Nimeingia hapa job construction nilianza 2010. The reason why niliingia hapa hivi Minneapolis ngaingia tracking because there was a new 5-year project in happen. Hiyo train ilimalizika, saa hii ukiangalia hiyo street hivi imechange kabisa. Kwa nini? Because ile means of transport imeimprove left and right side of the railway tracks. Kwa nini? Because kuna apartment, kuna mabuilding, yani una create economic zone, alafu wasa wanakama inakuwa easier kudo commerce. That's what you want to see. Na Kenya watu wagopa Kenya by the way. So ile airport nafaa kuwa na 2 runways. Moja hapa, ingine hapa. Alafu jua runway hapa US, yoga tricky because runway it depends na how the wind blows. Kama ukinotice nikienda kwa ile airport viewing area mtaona. Ndege hizo fly kama wind ina blow hivi, una fly towards the wind. Kwa nini? Ina help na ile lift. So airport yote yoga hivi, kuna runways meenda east to west 2. Hizo it were the 2 parallels. 2 parallels hivi na hivi. 12A, 12B,
31A, 31B, 32, I think 31, 32. So I think Kenya, mostly Kenya, more on flying in one direction. So wind is from one direction, which is easier. Make runway mbili, moja hapa, ingine hapa. Sawa. Hata kama sijui who will get the contract, ni sijui ni kampuni ya Ruto, I don't care. Wacha kampuni yake get contract. Build the infrastructure. Juu infrastructure 50 years from now itakuwa active bado. What's gonna happen? Somebody else will come and improve on it. Naona. Angalia kama sahii when Uhuru was president, nini railway ilitoka Mombasa mpaka Nairobi. Sawa. Iba, I don't care, we iba. Wacha train ifike kwa border. Kwa nini? Juu sahii watu wa Uganda wote wako na problem ya transport, what happens? Railway imefika mpaka wapi? Border. I was hoping ifanyike hivyo kwa sababu ile standard gauge itabeba container mbili hivi, 1 2. So instead of watu kuwa na matrucks za kudrive from Mombasa to Malaba, sasa itakuwa trucks za ile itongaje final destination. Somebody will do something about it. Create infrastructure, wacha watu wa build towards that. Kusema huu president ni mbaya, hiyo ni feelings na emotions. Naona hivyo, to be honest. Nimeangalia Ruto ati, anakufa. Hajakufa by the way. He's eating healthy. That's why I'm reduce weight. Kwa nini? Kama mimi nimeongeza weight kidogo December. Labda nimeanza kupungua kidogo tena. Juu ilikuwa December ilikuwa tu nimekaa tu home. Kukuwa healthy ndio unaongeza miaka yako ya life. Uko na katumbo unakaa tu hivi hata uwezi tembea, utadai na diabetes by the way. Unaona? Utakuwa na shida mingi. Utakuwa na zile insulin resistance, unakunywa sijui mkate kila siku, kula nyama choma daily bila beer. Utakuwa healthy, unaona? Wacha build infrastructure alafu move on. Hata kama atakuwa mdosi, hata kama ni kampuni yake chukua kampuni yako weka hapo. Maybe nobody else will do it. Unaona? Sababu infrastructure ni muhimu kuliko who's amekaa kwa ile kiti. So nikiona airport nasema yes, I want to hear that. Kwa nini? Runway mbili, 1 2 JKIA. Train ikuja ingia hapa hivyo. Alafu see what's gonna happen. Sababu unajua nini? Regardless, Nairobi is still growing. Lakini ukicreate infrastructure ina grow faster. Umeona? Wacha mambo zetu mnapewa post juu 200 1,000 mnavotia msee for feelings. Alafu nakula pesa yenye yote. Na lazima kuwa example by the way. Na Nairobi kuna hizo ma train na ma airport, somebody samaje, why can't we make Kisumu the same thing? Kisumu you have to catch up. Mombasa you have to catch up. No. That's what happens. But ikwatini msee na ma feelings na my emotions, the reason why uko stuck na emotions na feelings is because mulimu-elect president na emotions na feelings. So when your feelings are not being met, mnaanza kumchukia. Juu ni kama anafasi do job, akamtu awafurahishe. Naona hiyo ndio difference. Sijasema ni mpoa, don't get me wrong. Sijasema ni mpoa, infrastructure ndio muhimu. Because ile manini railroad tulikuwa naye, itakuwa hivi, so itanga railway, America ni railroad. So ikisema railroad, understand. Ilikuwa build 1905 na Indians. Now Indians wali build hiyo railway, siku hizi ni wa Kenya, ni third generation. Hawajai hama, imagine. So please man, no. What I do with development, msimchukie juu development. Kama mlimvotia in na emotions na feeling, unaona, put your feelings on the side. What I do job. Hivyo tu. Ataenda by the way, hata kaa uko forever, ataenda one day. Wanakujanga wakienda. Unaona. Atazeeka, hata kikaa sana, hata nimuona Mseveni wa UG, sema, huyu msame kwa mzeni aje. Unaona. One day ita happen tu. Ni hivyo tu, inakuanga hivyo. Kila mtu anapitia hapa hivi. But hiyo infrastructure ni muhimu. That's what I would say. Ile tu, based on my observation, kukuwa hapa states. Light rail iliisha, 5 years, I made a lot of money. Light rail ingine imeisha last year, hiyo ni 10 years. I made a lot of money. Nimenunua truck ya pili juu ya light rail. Sasa tunangoja light rail ya third, inakuanga opposed by the way na watu. Oh this, oh that, oh this. Ina happen. Tuna make do, tuna move on. Naona. 15 years watu yangu washaanza kugrow. Mtu yangu yuko 16 sahi. Akizaliwa akikuwa 0 ndio light rail ya first ilianza. 5 years ako 5, ako 10, ako 16 sahi. Tuna next 20. Naona. Nishamaliza shughuli. Next time labda kuna project moja iko sijui ni Louisiana ya Meta. Iko Louisiana, best yangu alikuwa huko hivyo, best yangu kadhaa alikuwa na job huko hivyo. Ni 4 years. Unaona? So sikia winter naenda huko. Simple. Umeona? So sema kuna raju. Andika Pro Mechanic 254. Andika Pro, okay, sasa acha niandike sahi. Pro Mechanic. Nisimiss bana. Raju lazima nikupate bana. Wewe upotea sana bana. Unaona? Pro Mechanic. Nimeimiti yote. Pro Mechanic. Imekata Pro Mechanic. Alafu niseme 254.
Mbona sioni ziko mingi bana. Nitumie tu tumia ka message Raju. Tuma tu message hivi unitumie ka message hivi. Alafu nenda ku reply back alafu nikupate itakuwa poa hivyo. Sasa niko nervous kidogo. So nasema tu ile kama my 2 cents by the way. It doesn't mean anything. You guys know better. Wala kwa politics. Mimi sijui. But nasema tu ile vitu physical zina make sense sana. Unaona? Unakuja Kenya lini ndugu? Niko nataka kuja hii mwaka by the way. Hii mwaka. Vitu zimeenda a little bit off kidogo. Umeona? Zikaribu. But napanga bado. Sasa hii niko desperate sasa hii. Miss this year sasa niko more desperate. Sasa man, naona. Wish you well in your family. Hope nitafika huko. Utakam kabisa tu. Focus na hiyo story. Naona. Politics ya Kenya, siasa ni ya feelings. That's what I think by the way, Vincent. That's what I think. Ni feelings yani. Umeona? Ni feelings. Kwa sababu kiangalia nilipenda vile aitwa nani? Aitwa IQ Watson. Sikuwa namfollow sana by the way. But nikimwona kwa ile sijui alikuwa kwa podcast gani. Ule mseo kama jina yake ni nani? Aliongea hizi vitu by the way akisema, "Man, I love the way you explain that." Jua hapa US by the way, come you understand. And watch your podcast. Hata kusema letumi sikuwa hiyo part. Hapa US kama Minnesota tuko na Senate na tuko na House. Tumepata example hapa US. Unaona wabunge wa states, wabunge. Wacha nini federal, state level. Hiyo si job yao permanent by the way. Si job yao permanent. Wako na 100 hours. Ena usikitu podcast ya umsaito nani by the way. Naishare kwa hii video. Ya ni Kingori ama Dr. Kingori ama ni Dr. Kinani. Naona. TikTok. Dr. King nimesahau jina yake. Nani IQ Watson ali-explain how government ya US ina do job. Ile kwa state level. Hakuna msa kuna permanent job by the way. They only work 100 hours in 2 years I think. So wengi wao ni malawyer, politics ni by the way. Si ati ndio job yao main. Naona. The people wale main kabisa job yao ni kama kina Ilhan Omar, Joanna represent nini Minnesota district au ni district representatives. Lakini kwa Minnesota ndani yake, man. Naona. Wachana Mwafrika ikuwa poa. Ile ingine ya nani? Ile ya ni Dr. nani? Dr. Kingori ama ni Dr. nani? Msee wetu nani huyu? Naona. IQ Watson akiongea ile how the government iko structured hapa hivi. Alisema ukweli kabisa by the way. Sikudanganyi. Enda muachie video. Hata kama mpendangi IQ Watson juu ya kibe na nini, it doesn't matter. Aliongea ukweli. I was impressed. Sema that's it. Aliongea ukweli kabisa. Mungu pokuongea vitu kama hizo by the way. Hata sijui kwa nini. But alisema ukweli. Hapa states mkuna time limit ya kupass bills. So mkuna 100 hours. So every time na meet 2 hours, lazima mseme I yield my time back. Sitaki waste time. Kwa nini? Because nataka tupass hiyo train ipite. Mkuna 100 hours. The only time na kupass bill kwa state level, ile na need emergency, the governor has to call an emergency itongaje extended session. Ila ana request. Alafu mna approve, mna kama ni emergency hivi. Naona? Kama sasa hivi unataka kupass pesa $1 million isaidie ma business zilikuwa affected na ile raid ya barafu. Barafu walikuwa hapa hivi for December, January. Imekatia economy by this sana in Minnesota. But they're trying to pass a bill isaidie wase business recover. Naona? Kwa sababu ili disrupt nini sana. Hiyo tu isolate disrupt nini sana hapa hivi. Naona kitu kama hiyo. So vitu zinakuwa more systematic. Alafu Kenya is a young nation. Ni sijui 60 year old. So some things takuwa perfect. Democracy ni tricky. So hata alisema ukweli, alisema tu in real sense Kenya ni dictator. Kind of. Naona kwa nini? Because hii illusion ya watu, hii kusema ati I'm educated, I'm voting, sometimes ni waste of time. Kuna wasata hata kusema ukweli, alisema tu niko na agree, alisema tu I'm not supposed to say that but damn it. Alisema ukweli kabisa. Kuna wasata kuna jawa vote na feelings. Umeona sasa? Unafikiri president anafaa kuwa president, alafu afike pale akufurahisha kila wiki. Na atadu job saa ngapi akikufurahisha? Unaona? If every day hiyo ni kazi ya PR na ule presidential spokesperson. Unaona? Labda unafaa kwa kadem moja msupu hapo na kama unawaringia na furaha alafu mnasikia poa mnasahau. Anyway, tumalize tu. Labda kwa topic nyingine hiyo. But isipenda kuongea my politics, but ni ukweli kabisa ndio hiyo. Unaona? Pro mechanic, hebu tuone Buda ni aje. Kajaliwa. Poa sana. Mnafungua lini green card? Si mimi. Kuna mwenyewe hataki watu weusi bana. Unaona? Kukuja kusoma na loan bro, nitajitoa kwa hiyo mix bro. Loan ya 1 year ni 30k.
and interest iko over 40k. In 2 years nitakuwa na debt ya 150k as a student. Hiyo hesabu ime make sense kweli? Mse, kuja tu bana, acha mchezo bana. Naona, kuja tu hapa. Watu wana madeni hapa vibaya, lakini quality of life ita improve. Ukiogopa figures hautaiona mahali. Sasa, so wasemaje, iko nini podcast ya Mwafrika? Live ya Mwafrika. Asi live ya Mwafrika, kuna ile Dr. something. Ito nani? Dr. King something. Man, nimesahau jina huyo mse. Na mfollow by the way. Hebu tuone. Niseme IQ Watson. IQ Watson. Naona IQ Watson and Dr. Key. Man, hata sijui kwa nini. Nimesahau jina huyo mse. Podcast ina jina different. Man. Hiyo podcast iko inaitwaje? Ndashare sahi. Wachana iko nini? Iko nini ilikuwa ile getting to know who IQ Watson is. Wachana hiyo. Kuna ile ingine ya ile anaongea juu ya politics. Unaona? Ndio hii hapa hivi. Anaitwaje? Dr. Kingori. Ever since my dermatologist recommended you start radio. Man, nimeplay kwa Isa. Dr. King nini? Dr. King something like that. Unaona? Ama ni of Weneke, Dr. Kingori, ya Dr. Kingori. Angalia hiyo, ende usikie hiyo live ya Dr. Kingori. Ndio kwa anam challenge. Alisema, yani vile IQ Watson aliongea vile system ya America na kuanga by the way. Unaona? Me sikuwa na deal with politics. If I was doing politics, ndawaambia kila kitu hivyo. Ile sema tu hiyo rabbit hole, I don't want to get into that rabbit hole. Sababu eventually inakuwa na feelings pia. Unaona? Msema ni more important kuambia vitu za self development than generic mambo za sijui inaitwaje. Dr. Kingori na IQ Watson. Enda watch your podcast. Unaona? Ilikuwa kwa podcast ya Dr. Exactly ndio hiyo. Sana watch your podcast. I'll explain exactly how the system in America works. Alitumia Austin, Texas. See the whole of Texas. Alitumia tu Austin, Texas as an example. Unaona? City, project, kila kitu. Na you do hiyo IQ Watson, hiyo ni kampuni yake by the LLC. Yaani vile muongea hapa hivi ni vile muongea na ile discretionary. Kuna vitu siwezi taja juu unless you do on a personal level. Everything alisema mimi na kuendorse. Nakwambia IQ Watson knows what he's talking about. Ni mshindwa if IQ Watson had that information. Mbona Kibe alitoka akarudi Kenya? I don't get it. No. So labda ni Kibe ali give up your story. Sababu IQ Watson exactly the way he does business is exactly how I do business hapa hivi. Yaani nikiongea na hivi mtashangaa. Tutakuwa tu on the same page. No. In terms of business. Policy yake hivi sijui politics, but really in terms of business. Ali describe everything how America inafanyika. Most people kwa ile hata ule nani ule Hulda yoga kwa House na Senate. Kwa ile session ya depends na nini utapata akona job yake ingine. Hii tu ni part time. Unaona? So hawana ile incentive ya kuiba pesa because ni part time. Unaelewa? Wako hours za kila mwaka na do job kufocus na vitu za state. So unakuwa very busy pass bills. Uko tu unalipwa mshahara, una campaign, you won't do anything. Umeona? Angalia Rwanda ina succeed, ina make my lips. Is a very small country because president wao ni somewhat dictator. Itwani Kagame. Hajaitoka kwa the third term sasa kwa nini? Some countries need that to succeed. Angalia China, Xi Jinping alikuwa so good that ile nini yao serikali kaamua tumpatie kwa president for life. Kwa nini? Because leadership yake ina make sense. Unaona? Haina ukabila, haina labda iko naye sijui, but even if haina ukabila ni ile kwenda mbele progressiveness, country na progress. So utaki instability ya ma feelings katikati. Hapa states tuna feelings. Tunakuwa na president mmoja ako very qualified, tuna bring mmoja ajeenda chuo, mwingine qualified, so inakuwa development interruption. So while you tunaenda back and forth, China inaenda tu juu. No. Alafu so kwa politics nayo huwa na ma feelings kibao. Ndio hiyo shida sasa feelings. No. Unasemaje? Can you run a business na feelings? Hawezi? No. Sometimes so means of feelings. Mwambia kama dada, usijali. Atakutukana usijali by the way. Ita affect do yako. Forget about it. No. Move on. Unaona? Acha nipeleke mtu hii birthday bana. So ndio hiyo story bana. So kajaliwa umechelewa kidogo. So
Umechelewa kidogo, umekam kama late kidogo. Tutaendelea next week na try kuaddress hiyo story ya tracking na video moja specific, alafu tutaendelea baadaye bana. Naona. Nashukuru nimeona leo LJF amekuja na pia Raju amekuja. Daniel Njoroge amechelewa ni aje. Na try nini mtu. Ni poa unawa encourage wa travel. Tuko huku US, things will work out hata kama hawana a full plan wakienda. As the famous saying, a moving man one day meets his luck. I've never heard that saying, but ile mu believe now is close to that too. Nataka kama kuna clock nini ya musema any movement is progress. Yeye musema hivyo. So I'm trying to create ikwe kama slogan ya Maisha States. Ndio people know what I'm about. Naona. Ni ile any movement ni progress. Juu ukiwa on the right track, you'll get there. Naona. Ndio tu watu bado wako lost kichaka. Kama you're traveling through sema uko Nairobi National Park, uko zile mabarabara uko na barabara huko. Yeah, it makes sense. Mko msituni hivi kidogo alafu mnaingia kwa barabara. Poop Mombasa Road. You'll get to Mombasa. Ukiingia tu on the right track, you'll get to Mombasa. So kama unaweza come states na visa, kuja naye. Kufika hapa hivi, wewe ni mjanja bana. You'll figure it out. I'm telling you, man. If I could. Labda mnaniangalia vibaya. Hii nimezeeka, nimekaa hapa miaka kama almost 19. So kama ni figure it out. You'll figure it out. No. Hata labda utakuwa more intelligent than mimi. So true. Hustle hapa ni real. Hustle hapa hivi unaona ile outcome immediately. So, namaliza life napeleka mtoi birthday, tutaona next time basi. Wacha nianze na YouTube. Sija miss anything. Pole sana. Lakini nikiget time katikati ya wiki kama hakuna job, juu kuna mvua hii wiki kama 3 days kuna mvua. Na try kukampia hii time kama saa hii tu, hii time ya kawaida hii ya 7 to 9. Itakuwa fupi juu watu wako job, ni weekendi, naona. Na kuna hivyo poa. So, facts album Africa definitely needs objective dictators. That's true. I'm apologizing in advance. Sitaki kusema, but if you ask me, ukinipata tu mahali nikikam Kenya niende kwa podcast ya mtu, because that's not my platform. Mtu anipeleke tu niulize interview, aniulize what kind of leadership does Kenya need? Man, ndajitoa yote huko hivyo. Ndakuwa one day before nitoke nisi Jivo mbaya sijui democracy sometimes in interrupt progress. Naona, interrupt progress sana. But hii ideology 2 years 10 years hii ideology mtu anakuja maskini atakuwa mdosi before atoke. No. I get it though. So sasa ni tu mimi nimeshakuwa comfortable. Mimi kwa president leo I'm comfortable. I'm not trying to be rich in any way. Ni ile sometimes imagine as long as you keep moving. That's true. Just keep moving. Musamanga any movement is progress. Usikie hivyo ni kama is one and the same thing. Any movement is progress. Kama ulikuwa hapa ukafika hapa ni progress. Kwa sababu kumbuka kitu moja, tangu uzaliwe you've been growing. Uko kwa adult. Ukishakuwa adult usha peak adulthood. Inaanza kwenda hivi chini sasa kwenda kwa mzee. But ile knowledge una acquire from this point to this point ni knowledge very vast. So the thing ile just use it. Kwa sababu whether you like it or not, you're getting old every day. So ukikuwa na kitu progressive yote uta get to where you want to be no matter what. Itakukatia anything. So hiyo ndio leo tumaza live basi. Naanza na YouTube, juu TikTok hiyo ni msanga peace ile. See you the next one. Peace. Alafu nimalize YouTube, alafu nienda kugombana na TikTok. They don't want to allow me to leave. Nasema just stay for 1 more minute. No, nasemanga hivyo. 1 more minute tuendelee. So sawa, maliza YouTube basi. Alafu come it's a wrap. Sasa TikTok sasa itakataa. Story tulipewa ya Idi Amin was not true. That's true by the way. Ilikuwa true. Ilikuwa propaganda in a way, kind of. Anaweza sema hivyo. Ilikuwa kind of propaganda. Si sema ilikuwa real kabisa. But examine his story. Kuna specifics. Maybe ni ile walichukua ile character yake as a person, si ile objective yake as a leader. Muona hivyo. So walitaka mtu ule ako safe kudeal nao. That's why walimpatia asylum akihepa. Anyway, objective dictator si kila mtu. So yasemanga hivi, end stream, end live. Are you sure you want to go? We still have viewers here who would love to stay and support you. So wasema you kataa nisiende, TikTok inakataa. No. Yasema next time. No. Ukimisi live kama miss live TikTok, iko YouTube, the whole thing. Alafu by Friday tuko na recording. Very clear, good audio, kila kitu recording. So usisahau hivyo. Nini yangu link ya YouTube iko kwa page yangu ya TikTok on the front page. Tuna link hapo hivyo.
Kiklik kama makes your job easier. Contact information yangu iko chini kwa description section ya videos kwa YouTube. Sasa clear. Next time basi. End live.